Discord, Age of Resonance. Okay. আচ্ছা, তাহলে স্টার্ট করলাম। So, you guys in last session or for last few session managed to escape with Vanila, whom had been corrupted and dominated by this parasitic being. And after getting out of the creature, he could finally tell the sheer size of the creature that had engulfed you and the fortress altogether. And what surprised you guys the most was not the creature's destructive power, but the horrifying realization that it was being controlled. And as Ego grimly noted, such a creature only manifests when the very pillars of the world are shaken and the balance of existence threatened. In the aftermath, you captured one cultist who had somehow survived the chaos, and under some mental strain and some careful interrogations, he revealed some critical information quite willingly. And following his revelations, you resolve to journey to Westgate, seeking the Sovereign of Frost. According to the survivor, the leader believed the Sovereign was the only capable person of halting or curing the spreading of corruption. And with that, Vanilla's condition getting worse, your mission became urgent to save her and confront whatever Westgate brings for you. As you guys enter Westgate eventually, you see the city to be abandoned. As you go deeper into the city, you see waves in front of you, not on the sea, but rather stone ground, kind of morphed to look like waves. After a few minutes, you reach the center of the city where the stone waves were originating. But what most disturbing to you were that the monsters were kind of like buried into the stone area, as if they were drowning into the stone itself. And after talking with one of the witness that was scouting on top of a tower, you guys learned that a large horde of monsters had attacked the city, and a small figure turned the whole rocky terrain into almost like a liquid surface, to resemble kind of like a sea of stones perhaps. And the monsters and everything around her started to drown, and suddenly everything solidified right after that. This buried the monsters alive, and everyone for a second thought that a savior had come. But the figure then just killed a bunch of random people in the village. And without even explaining, the person left. Nobody dared to stop. You guys then assume that it is probably Nyx, and like any other demon, she is just causing pure chaos without reasons. And afterwards, you guys head toward farther north, toward the sea, and you guys found yourself buying things from a seller. You guys bought different kinds of things.
some magic items, and some other collectibles. The shop owner seems to be, rather than an actual shop owner, more like a collector who goes through the land and collects items from war zones and dead bodies, carrying them in their carrying them in his personal ship. So after the shopping session, you guys decided to divide and separated into two parties, Ashford and Arnell. Uh, the two of you went to the Sovereign of Frost, while the rest went to harvest monster parts from the central city. And Ashford and Arnell, after going to the market, asked around, and not long after asking, they found the location of the Sovereign of the Frost and have a meeting, a short one. And she, in that meeting, discussed about uh, the price of the service she will be providing. And unlike the other sovereigns, she did not seem like a charitable one. And as she asked for four Mithala shirts that you guys showed, or of equal values. After that, Ashford and Arnell decided to talk with others about how to proceed with the payment. As the discussion went, we ended our session. So the discussion will resume. And what are you guys doing? ওকে, আই মিন ইয়া আমি তো আগের দিন যা বলার বলেইছি, তো অ্যাশফোর্ডের সাথে বলার পরে রেস্ট অফ ইউ। So you wanted like 4 of these. How many do we need? That's what I was going to ask from Sakyo and Alvin. We have 11. Levina has one, I believe. Total of 12. টোটাল 12 we have. What you guys were planning to build? Can we spare 4 or 3 at least? Is that So if we have 12 and we keep one for Levina, we'll have 11. If we spare 4, I mean give away 4, then we are gonna be left with 7, right? 7, yes, 7. And by my knowledge, one will be enough to create a magic item enough to make you float. DM One will be enough power to হুম create to তোর কেটে কেটে আসতেছে প্রাঞ্জল। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কিছু নেই? Hello? আমি Now it's ফাউন্ডেন okay? টেবিল টপ কেন দেখতেছি? Now it's okay? ওটা দিয়ে রাখছি। তাই হ্যাঁ হ্যাঁ, নাও ইটস গুড, নাও ইটস গুড। So I am saying, according to my knowledge, one can generate enough power to make someone float or fly, or if I want to create something magical like that. Depends on the duration and what exactly it will do. If I want a And clearer picture of it, for magical according value, to my calculations or so. yes, so for magical value, each shard will be worth around 1,000 golds. So if you like make an item, and we can like discuss what price tag it should have, and then half of the cost should I be see. used for the creation, and depending on that we can like deduct how many shards we will need. So it's kind of like if we make a max tier rare item, and the price is 4,000, and to create it we need 2,000. Half of it will be like consumed by this item. Yes. I understand. So entirely Do I depends have on any what you idea plan if to I am make. trying to make a wing or some sort of jetpack, perhaps? What tier of item would it be? Minimum rare, but depends on what kind of speed it will How have much or how long it encryption will I do fly. in it? Yeah, it will grow to more, perhaps. Yes.
7 না আমাদের পার্টি মেম্বার কত এখন? Mm, the owner of the shards would be 6. Hmm. So I was there, right? We were having a discussion there, I guess. Together. Yeah, everyone is here. So I look at Ashford and I say, if we are dividing one of them to each, I think we can create something of a tier 2 quality, I would say. But are we planning to give it on a person or person type item, or like we are going to do it for our cart or so? What is the plan here? Hmm. I mean, a flying cart would be nice. Yes. How many do we need for the cart? Anyway, Then how many do That's we not need for just the? this. For For the cart, I if think we it will be the cart a, is 10 feet by 10 feet, okay? yes, it will be, I think, a very rare item, right? It will be a very rare item. do So not if do we have it for 7, cart. Listen, hmm. we do Yeah, not need Ashford, to I was make that's why our I asked you. yes, we Yeah. do not need to make our cart fly. In the Fortress of Memories, we saw various ships that could fly. Rather, I True, mean, true, that's true. cart is I mean, not. those still Uh, have some core, right? What if trying to make something like that by ourselves? I no, as far as magical means, I understood while I was with Garyon on this. There is magic that makes the core. It's you don't actually build it. I was curious about it once. Then I think we do not need to think about the You, cart. We can spare 4. being, being a wizard, do you not know the spell? Can we like make a defensive mechanism If for you the cart with the shards like Pranjal, it was Pranjal, used? our spell jamming helm you are talking about yes, also. spell jamming help, Yes, yes. I understand. But So that we, that makes I don't remember what exactly the spell does. Does it yeah, make the so vehicle It or makes so a does it so helm. It makes a হ্যাঁ হ্যাঁ helm. so makes so the এটা হচ্ছে helm? তোর একটা শিপ লাগবে মেন জিনিস Uh, হচ্ছে এটা হ্যাঁ, তোর so মান্ডেন শিপটা লাগবে। মান্ডেন শিপ হ্যাঁ so মান্ডেন তুই শিপ হলেই হবে। একটা গ্যালিয়ন বানাবি একটা গ্যালিয়ন বানায় ওইটার হেলম হচ্ছে তুই ক্যাস্ট করে স্পেল জামিং হেলম ক্রিয়েট করতে হবে তাইলে ওটা ম্যাজিক্যাল প্রপার্টি পেয়ে উড়ে যাবে Yes, I see. that's the Yes, উড়ে spell. yes. যাবে উড়ে যাবে এমন করে Hmm. আসবে বোমা ফাটবে যেন Yeah, yeah. Can we use So the I shards think for a, like something like a defensive mechanism for the cart? So Or if we can build something that big, I mean, hmm. we can take the I cart mean on it. we do not need to waste the course on the house, I guess. Um, in that case, it And is totally for as personal use, right? yeah, and Yeah, he I think was that is saying correct. about the defense mechanism. I mean, there was a plan to make a gun on top of the cart. So you guys decide that. gun I have no or idea. something like a shield, because these shards were used to like make a protective layer or No, no, no. This This card shard was were used to make this That's a shard gift word mode. to make a word. That's a different thing, but it's more core mechanics is to generate power. it's a Yes. battery. So it's a Battery. battery. It's a So big I think it's a big ass battery in a small ass packet. Okay, I আমি think একটু আসতেছি হ্যাঁ let me 5 মিনিট yeah, yeah. So Yeah, let me sure. say we can spare the three from them. So we will still have 8, right? And if we spare 6 for all of our making, and 2 I keep as experimental for later use to make the card gun. Or what do you say? That seems good don't enough. So we we give her don't we 3. need So 4? we can do one thing. Yeah, that's I'm coming to that. If we give her 3 and bargain for 3, No, we can give her. we can She, easily if I understand properly, she yeah, yeah, asked for equal value, either 4. the crystal or Yeah. equal value. So let So me say, if we bargain for 3, like if we can do the job in 3, that's good.
If we cannot bargain for 3, then we give her equal amount of gold from all of us. That's suffice. That will suffice. I think she was not ready to bargain from what I gathered from what they talked about Then we there. have nothing to do but give our gold. And Yeah, there I comes my can. second plan. There comes my second plan. We give her the gold, we dig up the body, we generate equal amount of gold again. Money glitch. That that is a different What? conversation completely, but I can give about 500 gold. And about the gun on top of the cart, well, I think we can make something with the dragon head, right? Should be possible. I can make some Let's mechanism inside it so that it can then direct the let's flow of make whatever element it is. let's make the cannon's head a Oh, dragon's head and give it can power we do through these something like batteries. this? Can we do something like this? Like we are going to take the cart in various dangerous operations or places. If it gets like damaged, can it like repair itself with magic or something like that? I have mending. I can repair it on spot, but I Mending can do can so repair far. like small damages, but not completely, right? Like তোমার severe Mending, damages. কার্টে কার্টে করতে হলে ওই সেম ম্যাজিকই লাগাতে হবে, সো ইট উইল হ্যাভ সেম এফেক্ট yeah. বাট অটো হবে আর কি। So let's just do one thing then, Ego. Let's stick together and invent something that could create such kind of magic. Let's invent a spell. To fix the damages to the cart, like severe Yeah, damages. yeah. So, are we done with the So Apart discussion? from my jokes, Okay. so let's moving on. Hmm. 3 and equal value, then it is the decision. Because I how don't much think is the Ego can help me. Ego can't help me make a spell because he's not a wizard. no? I can't. আরকানা, যদি আরকানা প্রফিসিয়েন্সি Arcana না Arcana থাকে। proficiency, আছে Arcana আছে proficiency দিয়ে spell বানানো যায় না, maybe. আমি ডিভাইসের সাথে কথা বলে নিছিলাম স্পেল স্পেল বানানোর আগে বানানোর কিছু কোনো লাগবে না। অফিসিয়াল রুল নেই এমনি কোনো। হ্যাঁ, স্পেল Yeah. বানানোর আমরা না হচ্ছে মানে আগে করতাম হচ্ছে আরকানা দিয়ে, যখন করতাম আমরা তখন আরকানা দিয়ে করতাম। চেক এখন দিয়ে আমি বানাইতাম। আমারটা নতুন ইসে যেটা আসছে সেটাই আমি হচ্ছে যেটা আমি করছি যে স্ক্রাইবিং টুলস আর আরকানা প্রফিসিয়েন্সি লাগে প্লাস এ ক্লাস দ্যাট কুড মেক স্পেল। সো ইউজুয়ালি ইন্ট বেস ক্লাসের ক্লাসরাই ক্লাস মূলত প্লাস এ ক্লাস দ্যাট কুড মেক স্পেল ইজ কারণ কি তোমার সেমনি কোনো রুল না নেই মানে এটা D&D আমার তে আমার specific। ক্যাম্পেইনে আমি এরকম করছিলাম আর কি, ঠিক আর আছে? তার এটা কারণ এখন হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল রুল ডিএম হিসেবে রুল যেটা আছে ওল্ড রুল এক্সপেরিমেন্টাল আছে, ঠিক হিসেবে আছে? ওল্ড রুলে হচ্ছে যাদের স্পেল কাস্টিং আছে আর আরকানা আছে দে ক্যান মেক স্পেলস, ওই মানে নিউ স্পেলস এন্ড আর তোমার কারণ কি তোমার হ্যাঁ ডিভাইন স্পেল তো আর ইন্ট বেস ক্লাস বানাতে পারবে না, না ডিভাইন স্পেল না যেগুলো। ডিভাইন স্পেলও ইনডেক্স ক্লাস বানাতে পারবে, কে বলতে পারবে না? আচ্ছা, কেন There are তোমাদের divine that is a classes of separate endless discussion. space. Let's stick to the campaign. ডিভাইনার বলে একটা কথা আছে আর আপন ভাই, ডিভাইনার there is ওই a wizard ডিভিন class based on Okay, that. ওটা আলাদা না, ইটস নট বেসড অন দ্যাট, ইট ইজ ডিভিনেশন আর ওটা ডিভাইন আচ্ছা স্পেল, দুটো ডিফারেন্ট জিনিস। later this discussion later পরে continue with the actual discussion. তো রিফাত তোর ক্যাম্পেইনে Okay, লাইক anyway. বানাতে পারবো আমি, রাইট? ওটা এটুকুই জানি। দেখা যাবে, ডিসকাস করা যাবে, সমস্যা নাই পরে। ওকে, দেখা যাবে কজ রিফাত ভাইয়ের ক্যাম্পেইনে হোম ডিউ কতটুকু এলাও এটাও একটা কথা আছে। So that's fine. So did you guys come up with a decision? Yeah, 3 of the crystal and 1 equal amount. So I guess we all will be giving some of the gold. I guess. Does Vanilla has any gold? I do. আর এই লুট She has she has of course this is meta gaming. You can Sufferer has fight something? with a paralyzed girl. ঘুরেই ঠিক করতেছি। Yeah, How much she has? How much she Yeah. has? If Yeah, she has let's check the sufficient, bag. then How much she has, bro? DM, bro. No idea. You'll have to loot
and see. I loot. What do you mean by I don't loot? I go inside the well. Okay, No, so I hold back R1 as he's trying to go. Let's not do Why? that. Let's not do that. She has to give some part of it. We are giving some. Well, when she Yes, wakes I up, mean, it's for eventually, her. yes, when she wakes up, I'm not eventually, you stealing. can ask her. You know, You know, Levina, you know that very much right that I am not stealing. I'm seeing how much gold she has. It's not the same. Looking into someone's personal belonging without their explicit consent is also not right. It's not stealing if I'm just looking into. It is I pilfering. I So see I don't. see Levina's point. Like you can take the money from her later after when she gets up. Hopefully But do she we will have enough? give it. Do you have 500 gold in between you? I can give 500 gold from myself. Oh, you yourself can give 500. I can spare Yes. 150 because I have only 250. Okay. I can give 15 platinum. That would be Just 150 gold. 150. Just say that. Hmm. And we need 250 more, I believe. Then we need Now 200 if more. I give 150, if we 200 get more. 150, you get 5. We need 200 more. Oh, 200, 200. Yeah. I guess Hans could do a charity before he goes. কেন হান্স কি যাচ্ছে নাকি DM? খেলবে? হ্যাঁ Hans আর খেলবে না। I see. Hans DM will. please. Hans says he can give around 200. Yes. Charity Okay, it is. that is done then. Ah man, I'm Hans gonna miss খেলবে Hans. I'm gonna miss so man. I'm gonna miss Hans so much. হান্স খেলবে না কেন? He was my he ওর was my shoulder to ইউনিভার্সিটিতে run জব with. নিছে 6 to 9 পুরা। Oh my god. সে কি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের জব নিচ্ছে বাই এনি চান্স? কি জানি সকাল 6টায় যায় রাত্র 8টার সময় আসে। মানে সুফিয়ান ভাই কোন ইউনিভার্সিটি? জানি না কোন একটা সিলেটের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। সাস্ট নাকি? সাস্ট না 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 নাকি? না না সাস্টে না বাইরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। সিলেটের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেন হি ইজ ডেফিনেটলি ট্রাইং টু বি ইয়ে আর কি লেকচারার। হইতে পারে। খাটাবে ম্যাম অনেক খাটাবে। Hmm. Yeah, I'll give 500 gold from my side. I have 65 left. Hans will give 200. So who's giving the rest? 700 Oh, হলো। ওই যে দিল যে ওরা 150 150 করে R1 আর ইগো। Okay. So now that you have a general idea of who's giving what, are you guys heading toward the sovereign or do you guys have something in between? No, I guess শুভর্ষ শিগ্রাম we are going. I guess Ashford is not coming. I guess নাকি Ashford also coming. ও কি I guess he's অ্যাকচুয়ালি নাই coming. না? Actually নাই সে হ্যাঁ আসতেছে বললো একটু বাইরে পরে গেছে 5 পাঁচ মিনিট পরে আসবে বলছে। হুম। So Yeah, I guess we're going. so you guys again head toward the port. Ashford shows you the way. Ashford and Arnold both have been there, so they show you the way. You see I sit on the paralyzed cat's head My God. you as see he is getting carried. you see like there are different ships there, 3 of them quite huge, several middle-sized ships, and all over the place there are like small boats perhaps used for fishing, and slowly they take you toward one of the big ships. You climb up the big ship, but this time the guards were expecting, so they show you inside. They take you to the second floor of the ship, and just like last time, Arnell and Ashford were taken. You guys are also taken to the sovereign's room. The guard Yay! I want to see the gives sovereign. How she looks. the guard. Okay, 1 second. I can actually show you that. চ্যাটে দিছিলাম। Chat-এ কি সে দিছো? সামনে দিয়ে দেবো একদম ইয়েতে রোল 20তেই। But she doesn't have a
ফেস, পিন্টারেস্টে খুব বাজে একটা ছবি পেয়েছি। What do you mean she doesn't have a face? What? Faceless. Faceless. I am not in Foundry yet. So give me a screenshot, somebody. Okay, if he's giving in Okay. Foundry. So what happened? আমরা They টাকা So ফাঁকা ইন হয়ে we গেছে। discussed. Yeah. So Taka is managed. We are giving 3 and we are giving equal amount for 1. Okay. 1 second, let me import the image. আর হামস হচ্ছে যাওয়ার আগে চ্যারিটিতে 200 গোল্ড দিয়ে গেছে। আচ্ছা, ইমেজ পরে মানে show ডিএম করব। রে আমি পারসিউ করছি, এটা ডিএম রে পারসিউ করছি। So Roll a persuasion check against the DM. No, this is not it. Solutions. Yeah. So you all get inside the room, and Arnell and Ashford see a similar figure. You see someone with long black robe and almost like a glittering cyan color design, like printed all over the robe itself. And there is also a mane of a creature around the sovereign's neck, and she has a hood covering her head. And from the hood's two side, you can almost see like an antler like thing, kind of like protruding outside on the two side. You realize it's not part of the কিনে sovereign তাইলো কই herself. থেকে? Wait, it's realized it's not part of the sovereign herself. Perhaps the robe has something like that on it. And you try to get more details of the face. Seems like pale in nature, and you can almost see a blue tint underneath her, almost like a glowing eye. And you try to get more details, but the hood itself kind of like sheltering the upper parts of her face. And upon your entrance, she looks towards you softly and goes, "So, did you guys able to make a decision?" Okay, so ওইখানে খুঁড়াখুড়ি করতেছে স্টিল রেস্ট অফ দ্য পার্টি, আমি আর না, আর্নলকে। everyone is there. ও, সো খুঁড়াখুড়ি শেষ। Kotakoti on pause for the time being. So, have you guys been able to come up with a decision? Oh, yes, we have gathered the resources that you had asked for. আচ্ছা, সাকিও কই? সাকিব ভাই নাই? সাকিও তো বললো আসতেছে, সে তো কবে থেকে বলতেছে আসতেছে। I'll be there soon, 9:37-এ। তাহলে তার ক্যাট ইজ অন পজ। Seems like it. Only we get only vanilla. Yes. One cat at a time. So, I guess you guys have the payment ready. Yes, we will give you 3 of the crystals and the rest of it in gold. Not now. So Are you the doubting my? someone, Okay. no, the someone is to wait. He is not here in person, or he is not want to know. We will So, decide later. so you wish to just cure one of your friends for the time being. Is that right? Well, Yes, that yes. one is the only friend. That the someone is not a friend. It's a someone. Yeah, very much an enemy, you can Well, say. understandable. In that case, 3,000, I guess. From out of very much an enemy. She says that and seems to be expecting.
For a sovereign, Oh, seems 3,000 like for quite this cat, straightforward. and the summon will be 1,000, huh? Yes, and seems like you guys will be on a hold for the summon. So I'll let you decide I who would like jump, to take part of that. I jump onto the shoulder of Ashford and I whisper, "Can we forget the summon?" I give a like maybe kind of a glance. Okay. I mean, Then I mean, give her not two my crystal problem. and the gold. Then give her two crystal and the gold. We'll think about the other crystal later. I'll I bring out can the we bag. can I hear this whisper? Can I hear this whisper? হ্যাঁ Can we ভাই hear আপনি this? তো সর্বশ্রোতা. Make a We perception are check here. We for are me. all there, right? Yeah, make a perception check. Yeah. Whispering, huh? What if I cast message, bro? Did you cast message? I believe you didn't say Yeah. anything. 14. 14. Um, আমার স্টেলথ কত জানেন? Yes, what's your passive stealth? কত? 18. 18. No, you just hear some whispers, but you cannot deduct anything from that. Okay. It's I'll like bring just out. bubbles forming and went in disappearing. I'll bring out the. Hey, ভালো কথা, রিফাত। Hmm? রিফাত, Yes. নেট 20 কাজ করতেছে না কেন? Net 20 কই? তো কাজ করার কথা, সবাই তো কাজ করতেছে মনে হয়। আমি ঢোকার চেষ্টা করতেছি। ঠিক মতো পাসওয়ার্ড দে। I give পাসওয়ার্ড আমার সাইট আসতেছে না। সাইট আসতেছে না। Oh, that is a you issue, I guess. net problem অথবা ব্রাউজারটা ক্লোজ করে আবার দেখেন ট্রাই করি। হ্যাঁ, I bring out two Mithla shards and place it on the table. I have okay. 9 now. And you guys manage the rest of the gold? Yes. Okay. না রেস্ট অফ দ্য কেন তিনটে তো দিলাম আমরা অলরেডি গোল্ড No, আই গেস no, নাকি two. আমরা gold I দুটো আর brought out gold two. I brought out হ্যাঁ two of them. I gave the other one Okay. You give the other one? Why? তিনটে মিথলার সাইডের ইয়ে হলো না আমরা তো কেন গোল্ডটা আমরা তো তো 4,000 দিব না তো। ও আচ্ছা ওকে ওই হিসাবে ওকে দিয়া 500 গোল্ড আমি দিয়েছি ওই বেসিক্যালি ওই পাইলটা যেটা তৈরি হয়েছে দ্যাট The pouch, the gold pouch. Okay. কে পাউচে কে কি দিল? আমি 500 দিয়েছি আরভান আর ইগো 150 দিয়েছে পার পিস আর ইয়ে দিয়েছে হান্স চ্যারিটি দিয়েছে আমাদের 200 সো 1,000 হয়ে গেছে তাই তো? ইয়েস You place the payment on the table and you see she hints toward one of the mages just beside her, and she takes the payment, and now she looks at one of the guards and the mage and says, well, since the payment has been made, prepare the room and I'll shortly join. As she says that, you see the two of them goes toward another room, and she then looks toward the rest of you guys and says, and I forgot to mention one thing. You guys actually cannot laze around as well. You guys will have to do some job. The ritual cannot be disturbed. Hence, I need you guys to secure the ship while I am actually doing the ritual. By no means anyone or anything should interrupt the ritual. Can I get that from you guys? That doesn't sound right. What do you mean? It is completely safe as far as we can see. If you Well, safe for start, you guys, but if the ritual breaks in the middle, it could be dangerous for Vanilla. I mean, how will it break if there is no threat? And what do you mean by protection while in the ritual? Is if you start the ritual, anything will come. Well, You're expecting something. it's not
rather expecting, but there were some issues in the city for the last few days. So this is just a precaution. And if you don't want to take it, just risk it, then I have no problem with that either. And how long is the ritual? It will take around 30 minutes. Well, decide how you want to place yourselves. I will get back to the work. A money's worth should be given. And you see, she tells one of the guard, and the guard picks Vanilla gently. And you see, she goes toward a room, and this room in the middle, you see like there are sigils all over the. We do not see a room. Oh, Directly. আচ্ছা ম্যাপ ওটা আনি নাই, এটা থিয়েটার অফ মাইন্ড। We see Foundry virtual tabletop. We don't even see the map. What is going on? So you in your mind see the house, and there এখান seems ভাই to be ইসের কি হয়েছে? ওয়ার্ল্ড কি? ম্যাপের কি হয়েছে? ওয়ার্ল্ড ম্যাপ তো আনাই যায়, 1 second. There. So you see a room, and there seems to be all sorts of sigils marked on different parts of the room. Arvan makes a quick glance before taking his position, and he right away notices that it is probably to prevent things from getting outside, some sort of a sealing spell. And you see the sovereign looks towards you and gives a last nod and enters the room. And you see one of the guards standing outside the room, and she says, well, unless I myself say to open the door, do not open it, and of course try to keep the place safe. She says that and locks up the room. So Is there a high post in the around where you can see the surrounding? first roll a d100. Okay, I will roll. Imagine the cure was just ice cube নিয়ে Holy কানের shit, ভিতরে what ভরে is দিয়া। this roll? 24. 24 নাকি? আরপান ভাইয়ের এই লাইট জ্বলে কেন ডাইসে? আপনার ভাই ডাইস হচ্ছে স্পেকট্রাম নিছে, ঠিক আছে, সেই জন্য Yes. স্পেকট্রাম নিছে। পাইছে কই ডাইস? আছে তো। এটা আছে, কিন্তু এটা আসলে লাইক যেরকম আহামরি না, জ্বলতিছে কিন্তু লেখাগুলো বোঝা যায় একটু কষ্ট। হ্যাঁ, লেখাটা আই গেস ওটা জ্বলার কারণে দেখা যায় না ঠিক মতো, বাট চ্যাটে তো দেখাই যায় আই গেস। সো Exactly. ডাইস রোল করে চ্যাটের দিকে তাকায় তাকায় ডাইসের আসলে কোনো নাই। So where are you guys? Acha, Levina said you were looking for a tall place, right? Yes. So you see the ship has a crow's nest, and that should cover pretty much the whole surrounding. Okay, I will climb up there and take point from there. Okay, and the rest? Decide the surrounding, can you? So it's a quite a huge ship. There is a ship's what do you call it, where people like steer the ship. It's a small room on top of the deck, and there are several rooms underneath the deck itself, and in one of the rooms the ritual is being taken place, and there are several other rooms, one of those rooms where you guys met the sovereign, and the other rooms are probably for other things like cooking room or like staying room, bedrooms, etc. So Levina is like going on top of the watching place, like
on the No, ship, right? it's a crow's nest. It's like on top of the mast. Yeah. Okay. I'll go to a higher place, but Hmm. not that high. Just like if there is a higher deck or anything. Okay, so you will, I guess, go on top of where the steering room is and get to the roof of it and trying to keep a watch from there. With my horse. Your horse on the roof? Will it be too heavy? Uh, I mean, it needs to make some sort of check, I guess, to get on top of there. Then no. Then no. Then no. 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 Okay, so yeah, you're Like just. I'm going on visual. I'm going on like what I'm hearing. Okay, and I'm like I don't see a visual or anything. So Yeah, you can see like on your north, it's complete ocean. There, you cannot even see the other side or any markings on the northern side. And as for your southern side, you can see the city wall and the port that you just use to get onto the ship. And so the my place. horse will be near me. Hmm, The horse will be near me, but if it, something occurs, I'll like go jump on him that distance. okay, so you're there. And Ashford? Uh, I'll cast Long Strider on myself and aid on a 4th level Hmm. on myself. Uh, then who else are here? Me, You and Arvan, I guess. Arvan. Levina is up. Hmm. So me, Ego, and Arvan. We have 15 extra hit point for 8 Okay, hours. Okay, nice. so you prepare yourself for if even if some danger What arises. happened? So the 8, sovereign, 4th level on yes. you, Ego and me. So হয়েছে 15 কি more আমরা extra. আমরা হ্যাঁ, কম্ব্যাটের হ্যাঁ। প্রিপারেশন নিচ্ছি কে ভাই? হোয়াট না, দ্য হেল কম্বাটের হ্যাপেন্ড? প্রিপারেশন বলছে যে মানে ওইখানে একটা রিচুয়াল করবে সে, মানে আন্ডারনিথ দ্য ডেক এখানে একটা রুম আছে, স্পেশাল রুম, and you guys were told to মানে keep a watch of the surrounding, so if something or some danger arises you guys were to take care of it, because কতক্ষণ if লাগবে বলছে that কি? if that somehow disrupts আধা the ঘন্টা। ritual, then that might endanger Vanilla. So it was a request to you guys. অ্যাশফোর্ড, অ্যাশফোর্ড, Yes. give me a dagger. I I look inside my inventory. give a toy dagger, playful dagger. Inventory. হাসেন হাসেন, যে সময় কাজ হবে সে সময় বসবেন। Will a short sword be enough? পারফেক্ট। Okay, you have a short sword. ও কি তুলতে পারবে ওটা? ভাই পারবো আমার না কেন? হিউম্যানয়েড ফর্ম আছে, হ্যাঁ, আই উইল গো টু দ্য হিউম্যানয়েড ফর্ম। so You don't even need to go humanoid form. You just need to একটা make an arm. একটা লিম বানাইলেই হয়েছে, এক্স্যাক্টলি। Uh, So Thanks, flying. so okay, you তাহলে guys, How তোর much time inventory will it add be করে নে, হ্যাঁ? needed? Short sword তোর inventory add করে নে. How much time will it be needed for the ritual? আধা 30 ঘন্টা? minutes. Yes, Half an 30 minutes. 30. 20 minutes. 30। 20 না 30 হ্যাঁ উচিত ভাই 3 বার কল লাগে কি রে হেডফোন নতুনটা আছে না দামি Yeah, হেডফোন yeah. তাও। এইটাই তো Yeah, আমি শুনছি, আমি just sure. Okay, so you guys take your place and prepare. If ওয়েট, anything else you want হ্যালো, to prepare? yeah, can I cast a spell? Sure. Summon Spirit of Death, 4th level. Okay, Okay, nice. why do you want to Yeah, keep it on the deck? yeah. Besides someone, I would say, who Okay, has so the least all around him. I am drinking my celerity and activating my blood rights on the guns. So the guns are now electrified. okay, so you all prepared, and although the chance of something That's a just 5.
আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাস্ট স্ট্রাইপ দেখায় রোল মানে নাম্বারের জায়গায় না? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম আর লোয়েস্ট নাম্বার, বাকিগুলো স্ট্রাইপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। And so who is where? Levina is Levina, crow's nest. crow's Ego? nest. Ego is on top of the steering room, like on the roof, and Arvan and you are on the deck, open deck, Okay. and the horse is beside the steering room, I guess. Okay. I will bring out the dead blade Hmm. and I will ignite it. This Okay. black fire starts to uh, visibly now emerge and burn on the blade, and there seems to be that it is rather than emitting something, it's like a void sucking something in, but no effect though. It's just there. The fire is a hollow fire, hollow black fire, and I'll just stand in the middle of the ship on the deck and aura farm, I guess. I Okay. have no idea. বাই দ্য So, ওয়ে, এটা কি ও না, জিনিসপত্র কিনে সেদিনই হচ্ছে এটা, রাইট? ওকে, গট ইট। you start to aura farm in the on top of the deck, and it seems to be actually working. You see, like people are starting to gather outside the ship on the port. They have never seen such color of অরা flame. ফার্মার। Nah, such such color of flame on a blade, and they almost like with a astounding face keep a look, and some of them looks for a moment and walks by. The children seems to be sticking around for a longer time. ও You নো। see the visuals. The aura, but কথা হচ্ছে Hmm. ব্ল্যাক ফ্লেম, কেউ দেখেনি, তাই মনোমুগ্ধ। আর এদিক দিয়ে একজন ফোর্থ লেভেল স্পেল ক্যাস্ট করে বসে রয়েছে, তার ডার কিছু হলো না। Oh yes, yes. He did not visual. Like how did it look? Like where is it? Is it visible to? Is it visible to the deck? Like outside the deck? Harvan? দ্য Yeah, উইজার্ড নট স্পিকিং। who's I that dead? I Who's guess that sound? I He's guess practicing this his longsword. I guess The this wizard took 1d for ignoring damage. yeah, I guess the spirit is lying down on the deck itself, so it's harder to see from the outside. Why is the spirit lying down on the deck? I have no idea. He's not explaining how it is, so defaulted. Oh my god. Default শুয়ে থাকে, এ কেমন স্পিরিট ভাই? ডিফল্ট Uh, ব্রো okay, so more in actual sense, it's on the northern side, so it's difficult to see from the southern side of the port, which is kind of lower than the ship itself. And you guys all prepare, and although the chances probably are slim, but it does not hurt to be stay safe and secure rather than be sorry later. Sicilians. as as you guys do that, meanwhile, underneath the deck, uh, nothing happens for few Priest, minutes as usual. Vanilla, you do not feel anything. You priest is priest is you feel rubbing ice you on the feel river. yourself encased in your own body. You do not feel any bars or any obstacles that preventing you from going anywhere, but you still cannot express or you cannot move. And in that moment you are not sure how much time has passed, but you hear a voice, a subtle voice, and it goes, well, it's time to wake up. And you realize it's not a unfamiliar voice, it's your patron's voice actually. And all of a sudden you He start had to, after a long while, feel
Your eyes still closed, but you can feel a sensation of touch from different parts of your body. A few moments passes by. You realize you are lying down somewhere, and your head is touching a pillow, perhaps. And another few moments passes by, few minutes perhaps, and you finally able to move your eyelids. You look around and you see yourself in middle of almost like a circle, but it seems to be almost like a flow of dark ink like substance that is almost creating a magic circle, and there seems to be several layers of it. You try to make a sense of it, but does not seem like any ritual or spell. You then move your gaze a little bit further toward the figures, perhaps outside of the circle itself. You see a similar figure, previously explained, a woman with a black robe with a glowing cyan pattern on top of it, and she looks towards you and goes, "Oh, you have woken up." And now, as she says that, you finally get a bigger picture. You see two mages, or one mage and one soldier, kind of maintaining their position on two sides of the circle. And as for the sovereign, now that your vision gets much more clear, you see a almost like a cube around her hand, and you see a black liquid with a reddish tint kind of bouncing in the inside the box itself, the invisible box, and kind of like bumping on the walls, perhaps trying to get free of it. You take a moment and you instantly realize it was the thing that went inside you. So perhaps she already extracted it. She then gets close to you, and you see the circle beneath you starts to fade, almost kind of melts into the ship's floor, and the circle disappears. And she goes, "Well, I suppose you're back. How are you feeling, lad?" Well, after I wake up, I jump off the table because the last thing I Last, remember Yes, was yes. Jump out the table. as the last thing I remember was I was fighting the warrior, right? That thing was Yes. jump out and look around and see the people. I ask, "Where am I? Who are you?" Well, you do not need to know my exact name and uh, informations, but what I can give you is I am a servant like you, and I was sent here to take care of the issue. Mostly this thing. She shows the uh, parasite in her hand and goes, "Well, my lord had, or to be exact, our lord had sent me here to." আমরা উদয় টাকা দিছি রে আর Chill, 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 chill. Later, later.
Our Lord had sent me here to help you with the situation. You did not think that our Lord would be abandoning you, did you? I had faith that he would help me somehow, but I didn't think like this. So you're working too. Well, our Lord Do- works in mysterious way, and although I do feel bad, this was supposed to be a free service, but I could not help myself from asking money from your friends. Lord is going to be angry with me if I did take things from your friends. But hmm, This Lord also asshole. but the Lord also told me to give you a prize for always going with his commands and wishes. Then again, I don't feel like expanding from myself either. What can we do here? She looks towards you and goes, well, let's do this. I'll keep this. This is the payment your friend gave. I'll keep it to myself. And you take this. And you see she tosses a ring to you and goes, keep it to yourself or perhaps give it to someone. It's your wish. This is what I was supposed to give you. And the money, I guess, kind of is a little treat for me. Is that all right? Yeah, that's before that. Can I ask you something? Go ahead. If it's within my boundaries, I will try to answer, but I Wh- doubt What that. do you what do you know about him? Hmm. Just like I said, that deed went outside of my authority, so I cannot really answer that. Then how long have you been serving? How long? How long have you been serving him? For many years. Few decades, perhaps. Did not have the exact count, you see. Can you please tell me what he wants from you or me? Well, that is something I believe you should ask the Lord yourself. It's not something I should be answering. Well, either way, enough chit chat. I think I should be leaving. This has been gone for a long. Your friends upstairs might be a little bit confused. So try to come up with a story to convince them. She Uh, says that. before that, Hmm. before that, can I pass contact patron from my teachers? Yeah, you can. You have everything, your class features are and everything. I use it. Okay. What do you ask? ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট তো লাগে না নাকি? Uh, না না এটা ক্লাস ফিচার, এটা কেন যাবে? Plus feature. cla- মানে ক্লাস ফিচার না, এটা স্পেল কাস্ট করতে দেয়। spell ইনকাস cast করতে দেয়। I think ওই ক্লাস ফিচারটা স্পেসিফিক্যালি দিনে একবার ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট করতে দেয় আই থিঙ্ক। আচ্ছা ডাবল চেক করো একবার বিকজ সেটাই তো your ডাবল stuff চেক is করে। with others. Yeah, you do not have your stuffs. You always have the contact other friend spell prepared with this feature. You can cast this spell without expending a spell slot to contact your victim, and you স্টোরেজ রেডি করো তো কেন, তাহলে কেন? আরে on আরে the spell select. থামেন না। ভাই Contact other ম্যাটেরিয়াল plan. কম্পোনেন্টের কথা লেখা নেই ওখানে, তো ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট লাগে। লাগে, হ্যাঁ, লেখা হ্যাঁ। না থাকলে লাগে, লেখা না থাকলে লাগে। Yes. কিন্তু স্পেল এখানে স্লটের সাথে কম্পোনেন্ট ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট সম্পর্ক কি? but the thing হুম, is contact other plan does not require any material component. It's just verbal. দেন হ্যাঁ, দ্যাটস তাইলে ফাইন। ঠিক আছে। And that's right. So ও yeah, you প্রথম can সেভটা হচ্ছে অটো সেভ করে। ask anything. Go ahead. Okay. Up to 5 questions. First thing I আর ask, অ্যান্সার কিন্তু হবে ইয়েস নো এন্ড মেবি এই টাইপেরই মনে হয়, অর এ ফ্রেজ। Yeah. সো কোশ্চেন Hmm. গুলো ওইভাবে করেন, না হলে কিন্তু অ্যান্সার দেবেন না। the আর first thing I আপনার কারো ask, প্যাট্রন? Hmm. uh,
Can you tell her to give our money back? Mm, reply Yes, no, maybe. comes. Let's see. Maybe. Ahare, Uh, scammed. Absolute scam. okay. Second question. Any other question? Yes, একটু দাঁড়ান prepare করে নেই। Yes, no, maybe এর হিসাবে। Uh, second question. Hmm. Is the parasite necessary for your friends? You instantly, almost like enthusiasm, hear the reply yes. He seems to be very happy with the outcome. Well, Will the parasite well, be well, used well. in relation with the girl slash demon? হ্যাঁ বুঝি নাই Will the parasite be used in relation with the girl slash demon? she reply comes maybe. রিফাত ভাই, there is never irrelevant, আরো আছে কিন্তু, ঠিক আছে? দেখছি ইয়েস নো মেবি আমি স্পেল সামনে নিয়ে বসে রয়েছি হ্যাঁ, Will your The plans patron has cause to be problems truthful. for হ্যাঁ পেট্রন has to পেট্রন, না পেট্রন ট্রুথফুল হইতে হবে, কেন যে বলা নাই মনে হয় তারা। Aha. in the Just double check. Answer would be Maybe misleading. truthful হইতেও হতে পারে। Is there something like truthful there? No, there is nothing about truthful. damn টাকাও ফেরত দিবে না সুখবর। আচ্ছা ও কি ও Bro, পেট্রে ফেরত I আনছে have dealt with this নাকি bastard খালি ওকে? many times. খালি ওকে ওকে দ্যাটস গুড। These patrons are bastards. I know that. You can ask Navid for once. so yeah Uh, uh, any other questions? fourth question. Hmm? Fourth question. Will your plans cause active danger? At dangerous Will your plans cause danger for for us naki us? মানে আমাদের পার্টি। she goes a phrase comes this time. A she? She's a fucking she? No sorry she ulta gেছে he Of course. that Typical is Rifat just bhai. me Typical Rifat that is bhai. just Okay, me okay. mixing up Yeah. genders okay so হ্যাঁ, হ্যাঁ, he goes most likely not. Uh, my last question I ask is, can I tell this information to my party? Another phrase comes. It says you should not. Okay. Does not If seem you like insist. imposing you but discouraging you. Very well. If you insist, we'll talk again now that I can. I'll pester you as much as I can. All right. Okay, so that is your contact other planes. On top of it. And as you finish that, you see the figure waits for a moment and then he points to the other two guards and they comes near her and you see she almost like with her two hands starts to rip the space in front of her and
For a second, you could see a place devoid. আচ্ছা, নয়েজ আসতেছে কার জন্য? Nasir bhai. হ্যাঁ, so for a single moment you could see a place devoid of all colors, just the shades black and white, and within the few seconds of view you see the three figures kind of warps inside the crack itself, and right afterwards the crack starts to close in, and it takes only few seconds, and it seems like no one was there anymore, and you find yourself alone in the whole room. I look around to see if there's anything else in the room. Does not seem like anything important. The sigils that had been glowing for the last few minutes have seems to also dimmed, and eventually you feel like before you could leave the room they will also disappear from the walls as well. Before I go out, can I look at the ring and try to figure out what it is? Roll a Arcana check. You might know the ring, I guess. ইয়ে লংগেস্ট তো হয়েছে আমাদের ওই সেশনের পর, রাইট? Yes, many long rest. আমি কি লং রেস্টের বেনিফিট পাবো প্যারালাইজ হয়েছে? No, I think. Or ওকে, final. প্যারালাইজ ছিল কি আনকনসিয়াস ছিল না প্যারালাইজ ছিল তার উপর ডিপেন্ড করছে। ও হচ্ছে আনকনশাস বলা যায় ওটাকে। হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন বলা যায় আবার কি? Trapped. Yeah, unconscious. আনকনসিয়াস ছিল যদি তাহলে লং রেস্টের বেনিফিট পাওয়া যায় না আনকনসিয়াস থাকলে, আগের থেকে আনকনসিয়াস থাকলে। হিট পয়েন্ট ছিল কি তার? হ্যাঁ, হিট পয়েন্ট ছিল। হ্যাঁ তাহলে পাবে। হিট পয়েন্ট 0 হয়ে আনকনসিয়াস থাকলে পাওয়া যায় না লং না রেস্টের হিট বেনিফিট। পয়েন্ট 0 হয় না, ও জাস্ট ওই যে জাস্ট এনগালফড হয়ে গেছিল, এনকেজড হয়ে গেছিল। তো একটা হিট পয়েন্ট যদি থাকে অ্যাট লিস্ট লং রেস্টের জন্য লাগে হচ্ছে একটা হিট পয়েন্ট থাকা লাগবে শুরুতে। কিন্তু লং রেস্ট মেবি স্টার্টও করা লাগবে, ইউ ক্যান নট অটোমেটিকলি টেক। এটাই আমি চিন্তা করছিলাম যে লাইক মানে জাস্ট তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাঁ হ্যাঁ না, মরে পড়ে থাকলে হয় না, ঠিক আছে? বাট আপনার আই মিন ইউ হ্যাভ টু বি ইন এ স্টেট টু রেস্ট না। আপনি যেরকম আপনার কি বলে একটা ঝালমুড়ির বাক্সের মধ্যে ঝাঁকা খাতে খাতে তো লং রেস্ট নিতে পারবেন না। সো ইট ডিপেন্ডস, ইউ ক্যান গিভ হিম এ লং রেস্ট অর ইউ ক্যান নট, দেয়ার ইজ নো ক্লিয়ার so ডিফাইন্ড। in that case let's give the benefit to the player. You have the long rest. ইয়া ওকে, then I will roll with a luck point. Okay, what are you rolling for? Oh acha ওই Arcana. 19, 24. That will do. 24. why the 11 though? So you Yeah, have luck point advantage. Oh, you and you look for a moment and you have seen some people with similar rings. It seems to have the ability to store spells inside it. ও স্পেসিফাইং রিং। and Oh, that's neat. Something useful. And then I look for a way out. Okay, so yeah, you go through the hallway. You see no one seems to be around the second floor, and you go to the deck, probably where people might be, and you see your friends almost preparing for a war,
have their swords out, have their guns out, trying to have a maximum outlook on the surrounding. If anything arrives, even perhaps a hydra, they will take down in a single round, perhaps. But Although you, that's suggestion I hmm? For the cat. So yeah, you come out, and right away, Ashford with the highest perception, you see Vanilla standing just behind you. Probably came out of the deck just few seconds ago. I go. Did it take 30 minutes or less? It took exactly 30 minutes. I go. And I'll cast thaumaturgy and kind of expand my voice to say, the ritual's over. Vanilla is here. So everyone can hear. Yeah. Uh, And I'll ask if fine. guys, I'm fine. Thanks for helping me. what did she do actually there in there? I'm not sure. I woke up and they were doing some sort of ritual. Looks like they extracted the parasite from me, caged it in a cube or something. She took it away with her. She Hmm. used some kind of warp spell or something. I'm not sure. Okay. I just give her a look over to see if everything looks fine in general. Any kind of lingering effect or anything. Seems like she healed even while she was encased in that like inkish encased state. So she seems physically fine, but perhaps a little bit mentally exhausted for being entrapped for a long time. Okay. And Well then, do let's I get you do some I food. Must be hungry. do I notice the ring? You I take out the ring and show it to them. She gave me this, What is that? honest girl. honestly. I She look gave at me Arban. candy from the doctor's visit. Did she propose to I you or look at something? Arban. You're too young for that. Arban. Arban, check the ring. Yeah, আমার চেকের থেকে তো আমি জানছি যে স্পেস স্টোর করতে পারবে, right? Yes. So I tell them, I think it can store spells. That that Oh, is good. Can What anyone happened? use What it? happened? the ring. I mean, it's good for you. The ring, what happened? I go to the ring, I They, lick it. Ring. That Y- they, right away you lick it. You do not even need to make a check. You find a way. It's a ring of spell storing. Hmm. A ring of spell story? Huh? is it a cursed item? No, 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 definitely not. I guess if it's that I item, can it's definitely not cast. check. Does Hmm. You identify But I sure need reveal she time. it is Hmm. cursed or not? I need time. I will There are immediately. it does. There are Wait, ways wait, it wait. can be hidden. Yeah, Okay, let me I will actually go through the intricately. identifier well, first. Yeah, no, I'll you intricately go don't test identify. identify by Identify. licking. Yeah, identify does not reveal curse item, but Ashford knows what will. I'll call Hmm. Ego. Check if it's cursed. Oh yeah, Oh yeah. yes. Cursed item are kind of desecrated, so it pings in Yeah. the True. divine. True. True. Sure. True. No, no, no. Divine But sense. detect evil and good দিয়ে detect করা যায়, I guess. You uh, do not feel anything from the ring, neither blessed nor cursed. It is neither blessed or cursed. Just an Okay. item, I guess.
Then it's a ring of sorcery. Does it have anything inside it then? Who gave you that? The sovereign, Just a generous Who? offer. the sovereign, the girl with that. Someone in the frost gave you a ring? Yeah, Well, that actually makes sense now. When I initially came here, first time meeting her, Mm-hmm. she didn't seem like a person who was looking for money. But when I offered her something else, like maybe a job or something, because I thought she didn't need money, she went for the money. It felt very weird. It seems at the end she wasn't after the money. She returned it in a different way to us. Hmm. That's strange. But well, good. So if we bring the cat, he will get one too. free rings for everybody. Uh, I will go ask. And I'll go under She oh looking no, you at. actually go. So you go to the I go with him. go underneath the deck, and Mm-hmm. you first check the meeting room. Seems to be no one inside, and you then go toward the room the ritual was being taken. You see the door is open, and from the outside you can see no one seems to be present, and the sigils that were almost faintly glowing on the wall seems to have also disappeared. I look around the ship. Anyone on the ship? You I to look saw around. two-person on top of the ship, like on the deck. They were probably the ones that were like helming the ship or maintaining it, but the others, the soldiers and the mage, they seems to be not been seen anywhere on the ship or over the ship. Okay, I will go to one of those workers and I'll go, Hmm. hey, Yes, everything's done. yes, everything is done, but I don't see the sovereign in the ship. Or you She is not. no, Oh dear. Do you know where she went? What? no, I was going to ask you where you guys are taking the ship. Well, she only paid half. We still owe half from her for taking her oh gear. She, This oh asshole. oh no. Uh, you see, one of them quickly runs toward the beneath the deck, perhaps to look, and she goes, "What happened? Wasn't you guys trying to cure something?" yeah, I go to the down deck with Ashford and I cast detect magic if I see or feel any lingering magic of what kind of spell she casted, or maybe Hmm. Does detect magic actually say that? no, it doesn't. Magic The no, चालू है person यहाँ पे. who it's hmm, it's like flavoring with Okay. detect magic. So, If hmm. you are yeah, really yeah. good So, at arcana checks, yeah. maybe. ওইটাই আমি দেখতেছিলাম যে আরকানা চেক দেওয়াবো নাকি ওকে। So, yeah, make Yeah, a yeah, arcana একটু check. লাগবে. Mhm. Somebody roll a d20. Yeah, Rifat bhai, finally, Okay. finally, you made someone do arcana check after casting detect magic. Yes, Finally, finally, you did it. You did it. You It did it it, wa- it Rifat. was it was prophesized
ঠিক আছে ওই It was ইভেন্টে prophesized, man. Holy shit! So it was did anyone make a D20 roll? Nah. No. Make one. Okay, I'll do. Okay. does it even matter? It's going to be like gazillion. Yeah, of course. It's- Why not? It's a Nat 20. natural 20. Why not? That's a That's a natural 20 34. That's a 34. I am saying just with that. sound effect and everything. So Yeah. you go into the room and you still feel a lingering effect of a ritual that has been cast, and although very faint, but you are able to somehow detect it, although you are not exactly aware of the ritual itself. But what you do notice right away is the more prominent effect. A spell has been cast in one of the corners of the room, and you take few seconds to properly understand the property. Link up. Yes, lick Mhm. the floor. There were some shit stain on the ground, but you do not care Mhm. if it means gaining Mhm. knowledge. So Hmm. right away you realize perhaps Now what a shit That's you my think fault. perhaps a plane shift spell was cast there. Oh my Oh my god. god! I fall on the ground from my humanoid self to a blob again. Eating more shit. Yes, filling the floor a bit more. Floor gang. Ashford. Ashford. Yes. It's a plane shift. Oh. The awkward silence stays for a few minutes. Like, And then what then is this supposed to do with this information? and then and then and then Ashford, and then after the silence, Ashford goes, "Where to?" That I don't know. Oh. The cat is doomed, bro. It Well, was destined to be doomed. you have some, you lose some. I'm secretly happy. We'll walk out the lower deck. Come So out. The other people confused by our talk, like, what? What is plane shift? you see from the other side of the ship, the guy goes. Did you guys find any leads? Are we getting the rest of the payment? No. Not sure where she went. Gotta find. Oh dear, can't really put a complaint against a sovereign either. I'll Oops. just go to her, go back to her home and just was there. Oh, I She had any guess room on the ship, or this is the room? she had a bedroom, but rarely stayed there. Can you Most of the see that? time, yeah, it's just on the opposite side of the meeting room. I go there. I You slide under the guys, door. this is a galleon, or what এটা ship হচ্ছে is this? ইটস লাইক ওই যে মেডিভাল এরার লং শিপস গুলো থাকে না, অনেকগুলো Schooner? মাস্ট না, থাকে, schooner না। আর না অনেকগুলো তো অনেক মাস্ট থাকে। গ্যালিয়ন নাকি? অনেকগুলো মাছ তো ওটা গ্যালিয়ন থাকে। হ্যাঁ Galleon, গ্যালিয়নই আই গেস। Yeah, it's a galleon. বড় হুম, হুম, সাইজ ইয়া গ্যালিয়ন size গ্যালিয়ন size হবে। কত? সাইজ and around 30 meters or so. Oh, uh, yeah, হ্যাঁ, Galleon, definitely galleon. Galleon, so Galleon. as Arvan goes, I'll go. You two operating this galleon. There were more people, but they were newly recruited. But those guys were supposed to protect the ship. But did you find them? No,
And how am I How going are to Let's send see, them we if they are supposed to not here? take back the ship now? Oh shit. let's see under the door. Where does it lead me? Where are you guys going back? Well, we were supposed to stay here for around a week, and then we were supposed to head back to Saloon from where we came from. Saloon. What Saloon. is Saloon? Oh, oh, Where oh. is Saloon? Hmm. So yeah, we Mm-hmm. need to go to that side also, right? Not really, no. We need to go to Suzali. You needed to go to Arabel, or like the King's That Forest. that's the opposite way. I'll go. Arabel. To Yeah, be Hmm. I'll exact, go. the King's Forest. Well, there can be one thing that can be done. If you guys are going to, well, we are trying to go to Arabel. Maybe head to Suzali. If you guys, I mean, how is Suzali? I have actually no idea. Not gonna lie. Suzel. Well, people, do you say that? How is Suzel? Yeah, yeah. Can. He goes, there seems to be some rumors around the place, so people try to avoid the port. Okay, so, well, from Sierloon, will you be able to get people to escort the ship? Uh, I mean, we do have half the payment, and we were given some portion of it for maintaining the ship and taking care of our everyday needs. We might be able to hire some people, and with the help, might be able to reach back to Serloon. But the problem is, how do I explain my superior of what happened here? That's the issue. Well, you just say that the sovereign did not vanish in thin air, of course. She did travel somewhere by magic. That's what we know. So you just tell your boss that after that, whatever he wants to deal with the sovereign, he may. Well, whatever. I guess I will try to look for Well, people. how much was the payment? Well, from Silent to Westgate, as far as I heard, I did not receive the payment directly. She paid around 1,000 gold, and we were supposed to stay here for a week. Well, let's say you do not need to stay here for a week. If we give you guys half of that payment, would you be able to leave us at Suzali? Hmm. We might be able to take you close to Suzali and leave you with a boat, because we really should not get near the port. Oh, that is fine. If that is the case, then we may, in 1 or 2 days rather than a week, might make the journey. Then you guys can get some work in your uh, under time to gain back those gold or take out some passengers here and there, and you can utilize that week and then get back to your boss. Yes, I suppose rather than coming back empty, the gold you guys will provide might help us explain a little bit. Well, then we will I still don't deal. understand যে রিফাত ভাই কেন ম্যাপের হিসাব কিলোমিটারে করতেছে যেন দিন Kilometer. দিন ম্যাক্সিমাম হিসাব মাইলে কষ্টের জন্য কষ্ট আচ্ছা, করতে কষ্টের জন্য আই গেস ইয়া ইয়া এটা চেঞ্জ করলে আমার হচ্ছে হিসাব হচ্ছে এই ইসের থেকে নেওয়া, ওই যে নাম কি জানি ওই অ্যাপটা, ওই এইডেড একটা অ্যাপ আছে Rifat, না ফেরুনের। Rifat does not want to use American system.
Yeah, Yeah, that maybe also, but ওই যে আমার হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে ওই যে ইন্টারেক্টিভ ম্যাপ আছে না একটা ফেরুনের, সো ওইটা দিয়ে হচ্ছে আমি বাট ওখানে ক্যালকুলেশন মাইলে দিয়া, আই বিলিভ ওখানে মাইলে দিয়া, ওখানে মাইলে দেওয়া নাকি আমি কিলোমিটার সবখানে নিয়ে তো মাইলে রাখছিলাম। দেওয়া। কজ ডিএনডি 90% এর থেকে 90% 100% হিসাবে মাইলে 100% মাইলে হয় ওইটা আমেরিকান আমি আমেরিকান ওইটা আমি মেইনলি করছিলাম যাতে আমার মানে আমি যেটা লাগবে সেটাই করতাম, বাট ওইটা হচ্ছে মেজার করার জন্য আমি ই করছিলাম যে ওয়াটার ডিপ আর বালদুর্স গেট দেখছিলাম যে ওইখানে কিলোমিটার হিসাব দেওয়া আছে, সো আমি আমার ম্যাপের ওয়াটার ডিপ আর বালদুর্স গেট ধরে ওই হিসাবে মাইলটা মিলাই নিয়েছিলাম, ঠিক আছে। আর এটা যদি অল্টারনেটিভ সিচুয়েশন মানে সিস্টেম থাকে তাহলে আমি ওটা অ্যাডাপ্ট করে নেবো, তো সমস্যা নাই আমার কোনো। না মানে এটা আপনার ভালোর জন্যই বলতেছি যে অ্যাকচুয়ালি সব হিসাব মাইলে না আমার সুইচ করতে সমস্যা নাই, জাস্ট হচ্ছে আমার মানে জানতে হবে যে কোনটারে কারণ রেফারেন্স আপনি নিয়ে। দেখেন এখন আপনি গ্যালিয়নে যাবেন, হ্যাঁ এখন আপনি গ্যালিয়নে যাবেন, গ্যালিয়নের স্পিড দিয়ে মাইলে, আপনি বলবেন আল্লাহ আমার ম্যাপ তো কিলোমিটারে। ওটা তাহলে বসে এক সময় ই করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে যে মানে দুইটা পজিশনের ডিসটেন্স বের করে দেন বড় করে ছোট করে আস্তে আস্তে মিলাইতে হবে। Yeah, and until you do that, I guess we will have to do maths. Yes. yes That maths. it's a weird math. Yeah, I mean, Something 12 point something We're going to something do myth. We're going to do myth. গ্যালিয়নের স্পিডটাকে হচ্ছে বেসিক্যালি কিলোমিটারে নিয়ে নিলেই হয়ে যাচ্ছে, তারপরে yeah, মানে out of the 7 of us, 5 of us are engineer, ঠিক আছে রিফাত ভাই, আমরা সারা জীবন ম্যাথই করে আসতেছি, এখন খেলায় এসেও যদি ম্যাথ করা লাগে, ঠিক আছে, we don't want to do math. না এই জন্যই তো মানে there is no rest for us, এটা তো আরো Yeah, what is this? আজীবন কিলোমিটার, এমন তো সব আজীবন কিলোমিটারে করে আসছে সবকিছু, মাইলে কোনো সময় করছি আমরা কোনো কিছু? I don't think তোমরা পড়ে থাকবে, এখানে মাইল ইউজ হয় না, সায়েন্টিফিক কোন জিনিসই মাইল ইউজ হয় না, সায়েন্টিফিক অলওয়েজ কিলোমিটার মিটার ইউজ হয়। ট্রু। এই জন্যই ম্যাজিকে মাইল ইউজ, সায়েন্সে কিলোমিটার ইউজ। Exactly. Solved, man. Yeah. Really, we solved something. We really solved something. So that is the lore behind it, I guess. It's not about Southeast Asia or America. It's about magic and non-magic. Magic and non-magic. Yes. Magic and science. Scientific, it is kilometer meter. If it is magic, you have to take mile. It's mile, or otherwise it doesn't happen. It doesn't work. Yeah. Mile বলা লাগে। Anyway, barter ভিতর শেষ হবে, so even my spell says it's a mile. Let's try to pick up the pace. You three now know somewhat of the information, but the guy on top of the কি বলে steering room roof, he seems to be looking toward you curiously. No, আমি তো আসফোর্ড তো চিল্লাই বলছিল না যে সব ঠিক হয়ে গেছে, বেড়ে গেছে, আমি তখনই যাই। আচ্ছা মানে you already came down. What happened to me, DM? What are you doing? You went to the room, okay, so make an investigation check. Is the acha স্টার্টিং কি 14 নিয়ে বসে রয়েছে, ওরে বলতেছি রোল করতে। It's hard. That's almost 20. At this point just give it to him, okay? Like why make him roll? This time I was trying to like force a clue for him, but since the roll is very low, you do not get it. Yeah, roll is very low. It's 16. Yeah. The DC was much higher because the clue was also very. Yeah, doesn't matter. I am checking. So the thing I already told you. I'm checking if the staffs they were using the left it or they like packed it up or the room is clean. That you can easily tell that everything is clean there. Nothing is left. Was it an accidental plane shift or like they initiated it? I'm trying to figure that out. So are they like packed the stuffs up and then went? What did accidental? So you do not seem to find anything there. So they probably knew that they're not going to be sticking there. There is no belonging of the sovereign in the room. Yeah, she went on his own accord then. That's fine for me. Anjol, there is no accidental plane shift. It has a name. It's called banishment. I was trying to check that
If the So the ritual Vanilla failed, friendship then not somehow they getting get teleported. Yeah, that is the point. Accidental friendship has a name. It's called banishment. Banishment. No, no, no. Accidental friendship has not. Humans cannot be banished for more than a 1 minute. You know. I mean, is she human? S- Is she human though? That is a That's question the I thing. We rather don't not know. We ask. don't know. Okay. Anyways, yeah. I think So sovereigns are mostly humanoids. So, me. many things are humanoids. Humanoids can be from different planes. Humanoids is a type of yeah আর কি humanoid মানে বলতে চাচ্ছি আর কি Hmm. type of creature type, so that's what I That's what I was saying. Humanoid can be from different plane also. So, anyways, you guys found true out true that probably there is no lead in the ship anymore, and they the ran, guys on the that top bitch seems to ran. be like holding around the whole place, trying Well, to you should be get happy. No, the pet is dead. I mean the pet is not dead, the pet is suffering. And nobody It's knows Which what is possessed. even happened with the better. pet. Which is better for yeah, you. as No, no, Arvan no, comes back, I'm he against, sees I am totally against human cruelty, I mean animal cruelty. Human cruelty. Of course. It's not Flying. that was intentional. something. That was something, bro. Technically, it's an aberration, though. But are you a human? That's also a question. Hmm. No, I'm a who's bitch. So Yeah. Whose cruelty, I guess. the water is very murky there. Okay. Yes, sir. Yes. Yeah, Yes. yes. Like Arvan on his So, body, which is yeah, marking his as shit you Exactly. currently. Mhm. as Arvan comes up, he hears a deal being made. So half of Yeah. the So Arvan, payment. you I look at Ashford and I say, well, that bitch ran. Well, Ah. Hmm. The room is clean, bitch. what did you have under there? Are It's you He smelling found weird. he found last, human cruelty under there. Okay. last 2 days you have been swearing like crazy. I have never heard you swear this much I in the don't past know what month. happened. Maybe the other sovereigns were far better than her. Uh, Or at least it's they did like not scam she, people. it's like she threw that ring at the cat and said, "Keep your mouth shut." Hmm. I'm just having a feeling like that. Hmm. Possible. She So, wasn't a scammer, right? No, I mean the আহ, cat is cured, right? আমাদেরকে Right? তেমন স্ক্যাম করেনি যারা ইয়েদেরকে করছে তাদেরকে Uh, শিশুদের তো স্ক্যাম করছে Hey, I'll Vanilla, check. Yes. and I Yes. and I give him a signal, give her a signal like, "Kochi, Kochi, come here, come here." I found it What, over there. Not in my what is step. this So pedophilic over there. behavior? This is not Yeah, pedophilic behavior. This is cat behavior. I jump on her, I slide on her shoulder, and I try to look inside her ear, and I try to go in to see if there is A, anyone. acha, wait a second. Let's picture this. A blob of Hmm. slime goes on I top don't of want a to. small girl and tries bro, to peek listen. inside her ear. All right, Listen. sure. It's already weird as how he said it. Don't make it more. Yes. It's Guys, From the previous parasite PTSD, I try to backslip away from him. I guess it would be a grapple check. I guess. Yeah. So it will be a are you what? Yeah, Tell me. insisting on trying to check? yes. Yes. Say yes. Yes, yes, yes. Okay. Oh my So god. yeah, Grapple. Oh Pedophile? wait, I get Was it advantage on pedophile? my grapple checks Why? Why? because I'm a because he is a slime, ooze. bitch. Okay. You can use what for your grapple check? So Advantage. yeah, Hmm? Advantage. Okay. লাগে থাকে well, is it মানে a আঠা athletics or acrobatics? it is
stick. আচ্ছা, grapple করতে your DC is set. So it is, I think. Yeah. হ্যাঁ অ্যাথলেটিক্স না ও না না আচ্ছা, না তাইলে আমার যায় আসে না। না না, ওর কি অ্যাথলেটিক না, ওর ডিসি সেট না, যে গ্রাপেল করবে সে তো না সেট। Based on athletic না এই না 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 ওটা। না না, অ্যাথলেটিকে না বেসড না হয় না, আপনার নতুন সিস্টেম আলাদা। আপনার হ্যাঁ না না নতুন সিস্টেম তো আলাদা কিন্তু রেস তো পুরানো। সো আপনার ও ওর আচ্ছা, কিন্তু ওর রেসের রেসিয়াল জিনিস। অ্যাবিলিটি আচ্ছা আছে আচ্ছা আচ্ছা যেটা আচ্ছা আচ্ছা অ্যাডভান্টেজ আচ্ছা দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লেট মি সি দ্যাট তাইলে অ্যাকচুয়ালি প্লাজমাটে কি আছে। তোমাকে গ্র্যাপল করতে অ্যাডভান্টেজ দেয় না গ্র্যাপল থেকে বেরোতে অ্যাডভান্টেজ দেয়, সেটা হচ্ছে একটা কথা। লেট মি This ডাবল চেক much. দ্যাট হ্যাঁ অ্যাজ ওয়েল। করতে দেয় না বিরতি সেটা দেয়। হুম হুম হুম, হ্যাঁ ওইটাই। বেরোতে আই থিঙ্ক বেরোতে হওয়ার কথা, কারণ কিছু পিচকে বেরিয়ে যায়। So সেটা you তো have advantage. সেটাই তো You have advantage on ability checks to make, initiate, or escape a grapple. So yeah, I can do Oh, both. both Make, case. Yeah, initiate, short, escape, short, grapple. short. Okay. So then why are you in the back line? You should be in the front line. You have HP. Because I am not So playing Yeah. a combat class, make bitch. make গ্রাপেলের ক্ষেত্রে He's এখানে a wizard. আচ্ছা, মেক গ্রাপেলের ক্ষেত্রে আই উড সে যে যেহেতু একটা আনআর্ম স্ট্রাইক করা লাগে এখন গ্রাপেল করতে, ওইটাই অ্যাডভান্টেজ থাকবে নাকি? That আনার্ম is, স্ট্রাইক Ah, অ্যাটাক করা লাগে না তো, অ্যাটাক কি করা লাগে? হ্যাঁ, নতুন সিস্টেমে অ্যাটাক করা লাগে গ্রাপেল করতে। না আপনি হ্যাঁ তাহলে না ওটা না আপনি অ্যাটাকের পরিবর্তে আপনার তো হচ্ছে ওই যে হ্যাঁ আপনি দিয়ে গ্র্যাপল রোল করা। করেন, স্ট্রেংথ দিয়ে রোল করেন আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। গ্র্যাপল করার জন্য। strength plus proficiency or just strength? না ওটা তো আগেও ছিল। হ্যাঁ হুম কিন্তু ছিল, হ্যাঁ। হ্যাঁ সো ওটা গ্রাপেল, প্রাঞ্জলটা আবার পর কি হ্যাঁ জানো? ওইটা ডিসি বিট হইলে গ্রাপেল হবে, মানে এসি বিট হলে, ইয়েস, সরি। ওইটা ডিসি বিট হলে না, না এসি বিট ডিসি না, হলে ডিসি এসি হ্যাঁ বিট হলে। এসি ওকে, এসি এসি বিট হলে এসি গ্রাপেল বিট হবে। এসি হলে। বিট হলে হুম হুম। ওকে। So ওটা কি আমার proficiency add হবে কি হবে না সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ, just বলো। প্রফিসিয়েন্সি অ্যাড You হবে। are you Okay. you are proficient with your fist. Yes. And you have advantage, by the way. Yeah, I'm going for it. You are proficient in getting into people's ears. Yes. So So 10, that's এটা 10. কোন Okay. that's a 10. No, that's a 11. Does 11 hit you, Vanilla? No, Probably no. that's He, no. she moves away before you could attach Yo, yourself I'm into her. checking. Let me check if that black buffoon is in your ears also. Check somehow else, not like this. How can I check if I cannot see? Lavina, you I see will a do little it. girl being I traumatized. I go to Arvan and say, you can see without going into her ears, can't you? And I don't. I can do it better I than don't. you. I'll So, do so, so Then yeah, hey, please, Levina, please Ashford. And I grab him by the top of his mask thingy and just pick him up. Levina, listen to me. Listen to me. I don't not trust my own species. You know, so I have to see. You do trust Ashford, right? and I will Ashford is saying he can do it better. I'll go and check. I trust him. I guess. Okay, okay. Go What are on, go on. you exactly trying to But look? if you cannot find, I will go again. Okay. Nope. What are you exactly Yeah, trying to look? I'm checking if there is any like her the traces of the what was that? So traces of the creature left, or she has any difficulties anymore or not? Like Okay. is she really cured? So you try to check. Just starting. Make a perception check actually. Medicine, the perception, Medicine, yeah. Medicine or perception. perception depends. Ichha. Yeah, your wish. The answer will Okay. depend on the roll. If you cannot find, I am always here to lick. Are you rolling I medicine will or guide perception? perception. Medicine. I will guide myself. Okay. Yes. Guide yourself. 11. Yes. Oof. Oof. 23. Oh, four roll করছে guidance এ। Raven Queen really wants him to see. অন্য গাইডেন্স কেবল করলাম এক। Oh, Oh no, 24. Raven Queen, no. Perception. Yeah. Yeah. 4 is my wisdom and 8 is my proficiency. So Yeah. Oh, expert in also. you look into Very expert party. Vanilla and try to find any signs or problems she might still have.
You feel like her skin and some parts of her around her shoulder seems to be a little bit tattered from almost feels like a struggle. But Vanilla, for you, you do not remember anything like that. And you look into the different cannies where the ink like Icarus thing actually started to appear, but they seems to have completely vanished. And other than the small signs of perhaps a struggle, you do not see any problem like any physical injuries or anything on her. Yeah, I go. Yeah, she's fine. Vanilla, I you I feel okay, I right? bring Arvan at like same height of my face, and I go satisfied now, and then I put him Yeah, down. I trust him very much. Vanilla, you okay yourself? Or you're feeling I'm something? fine. I'm just really hungry. Well, Arnel goes. Um, So if we're taking the Well, ship, are we as not teleporting to Delrune? she's a little fatigue, right? Yes. Uh, does lesser restoration take away exhaustion? Nope. I No, it's a Exhaustion, no. greater resistance takes away. Yes. Okay. That's fine. Yeah, she will be okay with the night's rest. Yeah, as Arnold says that, well, we will stock up here for another day and then we'll take this ship if that's fine. 500 gold will be the fee. Arnold, is that okay? Yes, I can Will manage that. Yeah, And if it was hard okay. to get a Well, ship to Suzail, that's why I was saying to teleport oh, on the it other is. side. But if we manage the ship, then I don't see any problems. Well, Teleport. then that is decided. Then at the day after tomorrow, we set sail for Suzali. I'll get the cart and everything aboard the ship, and Okay. I look at the wrist and I go, "Weren't you guys doing something? what, me? Me? You guys were in the middle of something. Aha, the body digging. Yes. That's good. Well, Custom, Yeah. right? finish it by tomorrow. I'll also help after I get the cart back here and I So get we're the going to Okay, stay tomorrow, and the day after tomorrow we'll leave, right? yes, the morning, the first thing in the morning we'll leave. DM, is it the same day when we did the shopping? Yes. Yes, you did the shopping in the morning. Okay, tomorrow I'll go to that same shop to what is the find the time material now? for warding bond, the 550 gold worth of two platinum ring. Okay. DM, what is the time now? It's around late noon. Like noon, right? We can still work, right? Yeah, you can still work for around 4 to 5 hours. Guys, wanna go? Yeah. So I will actually stay back. I will work on something. I have to work on a few things. So who's Okay, going for digging work, mining work, I Minecraft? am definitely going. Okay. Hmm. Anyone I else? guess vanilla, She yes. exhausted. or she's gonna What are sleep. what are you what are you guys talking about? Digging what? They're Oh, digging you up do some not bodies know. to get loot, get stuff. Digging bodies? Like in a So the thing graveyard? is, Along Vanilla, so I would like to take you for a tour. You will see. I think I'm living.
The tour will be I'll, very much fun. Hmm. You see Sakio also nodding. Yes, it will be very fun. Uh, It doesn't Are you sound fun. coming, Vanilla? no, I'm really tired right now. I don't want to take Bobby. It doesn't seem fun. Ah, You don't but want to have fun? Vanilla You don't want to have fun? costed us a lot, you know. How is Vanilla. digging Bobby's fun? I mean, kind of fun, but not right now. I mean, it's not fun if it's humanoid bodies, but it's fun if it's monstrous bodies, right? Cash, you know. Oh, cash. Well, let's Cash? just Cash. say No. that's Why sooner. did I insist? That's different. Oh, so, money, money. Levina, you do feel like one of those situations where kidnappers offer lollipops and the kid slowly Eh, Yeah, being I tempted into go. that. I Just cash now. yeah, I go. Vanilla, you should probably rest. Yeah, they will bring those parts here eventually. You can take a Ah, look at them. We Okay. are planning to I make some things with the parts, anyways. I stare up at Levina and then to Arban and then back to Levina and then back to Arban and say, I think Levina's advice is better. I gave Levina a weird look. Uh, Disappointed edge noises. It's okay, Arvan. After I settle down the stable for the horses. I'll join you. Yeah, don't blame me if I summon a demon. I feel what like is you will. something demons? I feel like you Well, will. well, I mean, they're should good say, slaves. well, if the matron is not angry at you, who am I to? Matron will not be angry at me because, you know, those are shits. You clean shit with shit. That sounds like an advice that will cause a lot of backflashing and smell. Well, that matron will know. Ashford just listens and just goes to his business. No, I have no idea about I say that যখন সে বলছে kill it. like that sounds like something that would cause a lot of smell. I Yeah, so walk off. Anyone coming with me? I Sakio guess is Akio is going up here. Sakio is Ah, my buddy. My experimental guy. Come. yeah, I Experimental like guy. that guy. I like that guy. I like that guy a lot. Just not his pet. So Sakio we just lost gives a nod and seems to be okay with following you. Let's go. we lost the charisma of our party, man. We lost the money maker. We lost the Yes. haggler. Mm, Shit, Yeah. Well, it's gonna I'm not it's, sure if you guys will get back the haggling, but you will definitely get back the Charisma. charisma. Charisma আসতেছে। well. I mean, there is also another charisma. We have a de facto paladin in our party. That just if a party has a paladin, that is the face of the party. Yes, but it never happens because Tosif Bhai always আমাদের plays like +2 in charisma for some reason. I have no idea. yeah. It But will anyways, it will happen if you ever go to Abir, perhaps. Yes. True, I guess. uh, well, so I guess me and Does he me get a and stat buff when huh? in Abir? Like plus you get +5 to charisma in Abir. Well, people should be more accepting toward one of their own, I guess. Are, get a good man. minus to DC. Let's I say. guess I Yeah. guess the DC will lower down. Yeah, I guess so. Well, anyways, Anyways, yeah. The +5 is Me and funnier. Sakio heading Okay. toward the field of bodies. Hmm. our financial department took a hit. That's what I'm Yeah. trying to say. Yeah. Yeah. So, Risk uh, assessment department koi. so
Arvan and yeah, I guess Arvan with advantage make a perception check to see like which monster would be better for harvesting, Okay, or you with can find them. advantage. Yes, Yeah. Sakya So can go ahead. তারা যখন এই জিনিস করতেছে, what I will do, I will take out the huge ass barrel of blood Hmm. and drop sanguine death in it, Okay. and then I will take out the heap of scrap I got, Hmm. and I start sorting it for the valuable things which can be used and like the junk. 14. So tell me the actual like মেটেরিয়াল ওয়াইজ গোল্ড ভ্যালু কত আমি বার করতে পারছি ওর থেকে। ও তো আমাকে 5 গোল্ডের ধরাই দিছে। Hmm. মেটেরিয়াল ভ্যালু তোর থেকে বেশি হতে পারে, কম হতে পারে, জানি না কি। So, ওর থেকে কি বেরাইছে? roll a. Hmm, 300? yeah, roll a I d100. will even try to. I will if when I identify the body, Hmm. I will even try to break the stone if possible. That's a Okay. fucking Oh one, my bro. That's fucking a one. god! Okay. So you get 1 gold worth of materials that Oh you my can actually god. use. Ah, yeah, man. That's a You could have phenomenal gotten roll. Man. yeah, you could have Could gotten have gotten 100. 100. But Yeah, I get Yeah, it. and shit. as for me, I will even try to break the stones Hmm. as এখানে if the body is জিরো that জিরো much লাগবে। necessary. Yeah. Because I will be summoning using my summon greater demon, Hmm. a Balgura, changing the Okay. saving throw to intelligence, so he can Okay. never save it. Balgular Nature intelligence কত? 20, come on. Balgura intelligence -2, আমার ডিসি হচ্ছে প্রাঞ্জল 19. প্রাঞ্জল প্রাঞ্জল সামনে তুই মনে হয় না চেঞ্জ করতে পারবি। তোর Any saving throw I can change. Spell. এনি এনি সেভিং থ্রো, তোর কি এনি সেভিং থ্রো কিভাবে হয়? তোর অ্যাবিলিটিটা পড়। তোর হ্যাঁ, প্রবাবলি তুই দেখতেছি। যদি কোনো স্পেল ক্যাস্ট করার সময় কারণ তোর অপোনেন্টের যদি সেভিং থ্রো দেওয়া লাগে তাইলে তোর হচ্ছে হয় হ্যাঁ, তুই এটা সামন স্পেল করার ক্যাস্ট পরে। করতেছে আমার ওটারও মানে ওটারও করা হ্যাঁ, লাগতেছে তো। কিন্তু ওটার জন্য তো আর বালগুরার দেয়া লাগতেছে না, বালগুরা তো পরে দিচ্ছে। হ্যাঁ, বালগুরার তো প্রতি টার্নে সেভ দেওয়া লাগতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো স্পেলের জন্য, সেটা তো হ্যাঁ, স্পেলের স্পেলের জন্য। তোর কাছ স্পেলের থেকে জন্য। স্পেলের জন্যই। স্পেলের জন্য কি? ইয়া, স্পেলের The মধ্যে ওটা monster is লেখা। hostile to the roll initiative roll which demon cells which picks some of the to spell can scribe is সামন বার সামন গ্রেটার ডিমন। Oh, it's a summon greater demon. Why you are watching summon Balgura? I never took summon Balgura. Why would I summon only Balgura when I can summon plethora of things? না না গ্রেটার ওই ডিমানে কি Greater চুজ করা Demon-ই যায়, র্যান্ডম বালগুরা। আসে? না, গ্রেটার ডেমনে চুজ করা যায় CR 5 or lower. হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিআর তাহলে চুজ বালগুরাই করতে পারো চুজ। তুমি। At the তুমি end of সিআর each চুজ of the করো। demon's turns, it makes a charisma saving throw. হ্যাঁ, ওটা স্পেলের পার্ট। এইটা এইটা ওর এই জন্যই তো না হ্যাঁ, না ওর এই জন্যই তো আমি পড়তে বলতেছি যে ওইখানে লেখাটা কি। Hmm. At হ্যাঁ, the end কারণ of each এটা of কিন্তু স্পেল কাস্ট করার সময় না। তো আপনার এটা হচ্ছে এন্ড অফ দ্য বালগুরা টার্ন। হ্যাঁ, সো এইটা ওর ওর ওইখানে তুই একটু পড়ে দেখ, যদি এইটা হয় তাইলে কিন্তু তোর ওই যে আহ, মানে এইটা কিন্তু এরকম যে ওই যে তুই যদি হোল্ড হোল্ড আচ্ছা, আমি মাস্টারের কথা দেখতেছি বললি ওয়েট না। আমার অ্যাবিলিটিটা কি, হ্যাঁ আমার হ্যাঁ অ্যাবিলিটিটা কি আমি হ্যাঁ দেখতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, Spell তুই যদি ওই যে secret. হোল্ড মাস্টারে যেরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোন আমারে কি হুম, বলছে, when you cast a spell with a হ্যাঁ spell হ্যাঁ slot and the spell requires a saving throw. তো হ্যাঁ স্পেলে একটা সেভিং থ্রো এখানে বলাই আছে। সো স্পেল রিকোয়ার্স আ সেভিং থ্রো, ওটা কখন লাগে সেটা বলা টার্ন নেই কিন্তু। ফেজ কখন হ্যাঁ, বলা নেই। So when the spell ওকে, requires a saving throw, তাইলে you can change তাইলে the saving throw from one ability score to another. আমি পড়ে এই স্পেলটা নিই। হ্যাঁ so তাইলে হ্যাঁ তাইলে এটা হচ্ছে আপনার মানে কি বলে আর কি ওপেন টু ইন্টারপ্রিটেশন। ইয়েস, সো ইয়া। ইয়া ইউ ক্যান টেকনিক্যালি রুলস অ্যাজ রিটেন। Yes, ভেরি and it is an intelligence saving throw every time, so ইসের which he বালগুলার fails তো automatically. অটোমেটিক ফেল হবে নাকি? ওয়েট লেট মি চেক Yep, বালগুরা। না, অটো ফেল হবে না, -2 আছে, পাস করতে পারে আই গেস। -2 আছে 20 আমার হ্যাঁ আমার DC 19.
Oh, then that's Oh auto yeah, fail. that sort of fail. Roll করা লাগবে না. So yeah, the Balgura assists you on your way. Yeah, I will break through. Oh, so what can I find that is valuable? That is the thing that I need to break the stones for. Hmm. That is যে not too 14 easy. 14 So perception, right? Hmm. 14 perception. your perception Yeah. is 14. Okay. 14. Yeah. So you find there are many monsters, like parts of it, and some of them you feel like trying to dig, I guess perhaps. the other so DM I guess Hmm? there was another ওই যে কি কাইমেরা ছিল যেটা স্টোনের মধ্যে ছিল, so that is my first target. Okay. Apart from that, So for that one, make a should be dex check. next Uh, check. like I for brought trying to like Balgura carve to out, break stones. trying to carve out safely without damaging the uh, body itself. Hmm. That is finesse Okay. roll, so dexterity. So make a dex check. So if my Balgura assists me with Does that, do I get any advantage? does Balgura have proficiency? Yes, that's Dex for check. sure. it's Balgura it's has proficiency in technically stealth. it's technically a sleight of hand. It's a Yes. handwork. Sleight of Balgura does hand. not seem like a person with good finesse, so no. Yeah. Yeah. বডি ভাঙতে হলে well Definitely. আলাদা কথা. Yeah. Definitely. Yeah. I guess he's assisting me with the stone breaking part. Me and I So guess he yeah, কি can বলে? fasten Sakio the will handle he the. can fasten the process by like digging out the surrounding area, like making the Hmm. surrounding area open for so you guys can do it a little bit faster. That's what I am The finesse asking. work. Is it a dex check or is it a ability check? Because dex check I guess help করতে পারবে, কিন্তু ability check হলে পারবে না। uh it it's sleight of hand পরে এটা কি? It is না kind আপনার of সেটাই তো বললাম, আপনার like a যদি yeah. যদি একটা স্পেসিফিক মোমেন্টের জন্য হয় দ্যাটস স্লাইড অফ হ্যান্ড, যদি আপনি অন্য কাজে ইউজ করান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিছু বের করার জন্য করতেছেন না তাইলে সেটা ডেক্স রোল। সো এটা ডিপেন্ড করে আপনি কি চাচ্ছেন আচ্ছা ডিএম আচ্ছা হিসাবে। Yeah. roll a sleight of hand because you're trying to like avoid dangerous situation and trying to Yeah. maneuver your way Okay. through cutting. Let's see. After some things might use. Yeah, shit. 7. 7. You try to sizzle your way through the stone and you make a strong impact on the stone after like realizing that it is taking too long, and you see the crack kind of like spreads and you feel like the crack went through the creature itself. So it seems like it already somewhat damaged. Doesn't matter. I just need the gland. Where is the Okay. gland? So you keep doing that, trying to avoid hitting the actual part you need, and it takes some time. So you roll a So 1d4. DM, if I can like even in the stone, if I can feel the gland is intact inside the stone, I'll take the stone to like as far as I can carry it. But as far I can make a shape that I can carry. I'll leave it at that because I have other party members who can do it Who are very good at easily. Other can finesse works. Okay, so yeah. make a Yes. roll 1d4. 24. Yes. That's a 1. It takes you around an hour to sizzle out the surrounding area Oof. of the shape, Good. and you still have 3 hours. Yeah. Now for the searching and other things. Okay, so Give roll me. was 14, right? Mm-hmm. 14. You find Give me loot. almost like a scythe like protrusion that is coming out of the stone itself,
Make a history check. No, history. Is it history? Okay. Learning about monstrosity? Monstrosity, maybe nature. Not sure. Dikeni. Where is it? Salt marsh. Hmm. Monstrosity is Arcana. Arcana. Yeah, roll a Arcana. Rolling a Arcana. Okay, That's 2. a 16 again. 16, but that is enough. You realize those are I am hooks of enough. a hook horror, like the Oh, scythe hook. thing. Yes, yes, Sakio, cut it. Cut the hook. So again, roll. This will be less. So yeah, roll a 1d4. Another Okay, one. another one. So in I another am hour, you very collect 2 scythe of a hook horror. 2 hook horror. hook horror side. Yeah, Yes. and I think 2 hours will be enough for me to get the cart and then prepare a Yeah. stable under the uh, galleons, like inner decks. So yeah, that will be enough. You take the ship, take the Yeah. cart, and place it on top of the ship. You take help from the people that were managing the ship and trying to like place boards so your ship can actually your duru আমি আবার ship বলি কেন, your cart can actually go up on Yes, top of the ship. And I take the ship, put it on top of the cart. Sure. By this Wow. time, by this time, am I done sorting the junk? for your sorting, you also roll a, that's not too much, so 1d2 to roll করা যায় না, so roll 1d4. এবার দেখো না So স্যার 1 and করতে 2, it's a 1. 3 and 4, it's a 2. Something like that. 2. ও Okay, 2 পড়ছে so Okay. you take around 40 to 50 minutes, and Okay. that's all you needed. Yeah, I see that the junk does not have anything, but I think it has metals in it. Yeah, you can Wow. perhaps Yeah. meld them into something else, who knows. Yeah, I will look in the town Smith actually. Okay. And after preparing the stable, I will on my way grab a pickaxe. How much is a pickaxe? Pickaxe should be few silvers just. মোটামুটি ওরকমই I'll সিলভারও হবে না কপারও হতে পারে আই গেস এক্স এর প্রাইস pickaxe, দেখতে হবে, right? এক্স পিক্যাক্স তো থাকার কথা না ডিএনডি তে। Yeah. Nobody goes mining in হ্যাঁ D&D. এক্স্যাক্টলি। Axe তুমি আবার হ্যান্ড অ্যাক্স দেখবে ওগুলো তো আবার ব্যাটনের জিনিস ওগুলো হ্যান্ড অ্যাক্সের প্রাইস কত? হ্যান্ড অ্যাক্সের প্রাইসের ধরো 10 ভাগের 1 ভাগ হবে। এই যে দেখেন সব আছে সব। হোলি শিট, পিক্যাক্স আছে। হ্যাঁ, এই যে পিক মাইনার্স ইকুইপমেন্ট পিক কস্ট 2 gold. 2 gold at a Oh, pickaxe. Holy two shit. gold. Yes. Okay, so That's yeah. that's the official thing. Hmm. Rather than that, মাইনার্স ইকুইপমেন্টের দাম কত? শালা একটা পিক্যাক্স 2 গোল্ড দিয়ে না কিনে মাইনার্স ইকুইপমেন্ট কিনে 8 দিই। পুরোটাই কিনলে হয় মাইনার্স প্যাকের দাম কত? মাইনার্স প্যাক Minus pack মানে 10 gold. Just I saying. mean, ভাই 10 গোল্ড yes, মাইনাস প্যাক 10 গোল্ড I mean ভাই এক ক্রোবার হ্যামার 10টা পিটন 10টা টর্চ টিন্ডার বক্স এই দেখো মাইনাস প্যাকের মধ্যে মাইনাস পিক্যাক নেই হোয়াট দ্য ফাক Wow. ও না আছে 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 মাইনাস পিক আছে আছে হ্যাঁ তাই তো আছে। বলতেছি আমি দেখতেছি আরপান ভাই হারাই ফেললো 10 গোল্ড Yes. 10 গোল্ড 10 10 gold. 10 গোল্ড ইয়েস Okay, I will add a miners pack. Okay, minus the gold. And at that, why does miners pack have a perfume in it so setting up the To make you Sanji know. naughty stuff in the mines, nobody will oh notice. no You know?
Sanji So, no, Oh, boy. Sanji no. so you take whole 2 hour for everything, from placing the cart on top of the ship, from buying the mining gears, and eventually you reach your friends at the central city. And at this point you can see that everyone is running, like you see like 4 or 5 other people trying to fucking like Balgura. trying to race and get whatever they salvage from the buried creatures. And And seems where is like the Balgura? Arvan is not losing either. He and with his Balgura is completely hammering through the stones to get whatever he needs. Well, with the minor spec, I'll join in. Okay. Okay. Yeah. Did I find a blacksmith by the way? Coming to you, first হচ্ছে mining part, let's finish that up. uh, Okay. Roll another. Hmm. So the rest you find are mostly warg skulls. So Warg. yes, Oh Warg, damn. warg. those might get you some WRG. value, but probably will not be as valuable as the other things you found already. Nah, anything is value with it. Okay, so That guy will buy anything, it seems like. yeah, so roll a hmm, What the hell? roll a d6 this time, but with disadvantage. D6 with What the fuck? what? না কারণ আছে আমি বলতেছি। D6 what? So, lower level or higher level? Which one to take? লোয়ারটা নিব বেসিক্যালি এর জন্য। Okay. So 4 What hours. the dice is this? So What kind of shitty dice is that? so you work for 2 hours and you feel like you will be exhausted if you work for more hours. আচ্ছা রোল কত কত What? আসছে জানি 2d4 এ? Four. चार चार और पाँच 4 चार আর और 5, पाँच okay, okay, so 4 hours in আর total ভাই you would need to gather all the ones you find in front of you, but if you want to you can take half of it in 2 hours. আরফান ভাই হ্যাঁ বলো আরফান ভাই হচ্ছে যে মাইনার্স মাইনার্স টুলসটা কোথা দিয়ে দেখলেন, মানে যে কি কি আছে? আমি জাস্ট ইয়েতে মাইনাস টুল বলে সার্চ দিয়েছিলাম অনলাইনে আর কি মাইনাস প্যাক বলে সার্চ দিয়েছিলাম মাইনাস প্যাক ডিএনডি বলে So Arvan, you want to push? পুশ না, আই মিন আমাদের না নরমালি ওয়ার্ক পুশে 9 ঘন্টা না কত ঘন্টা থাকে কনের উপর? Yes, true. So 4 hours was normal, and what Why? is your con? My con is 3. 3. Okay, so yeah, you can manage, and I Actually, guess wait, let me check. Let me check. No, my con is 4. oh, you can easily manage, and you in total get ও আচ্ছা, দীপ আমাকে 15 এইচপি এক্সট্রা দিছিল না? ওটা কতক্ষণ থাকে? হ্যাঁ 8 ঘন্টা। You see a wizard with 110 HP. okay. So Oh. you see, And this like time, so as I'm working, I am no longer a blob of slime. I am a total small, muscly humanoid working. so seeing this, you feel the motivated soul of the people that were trying to make a living out of the monster parts. You wanna hear a fun fact? I wipe my sweat, it becomes a part of my body. That Yeah. is an image that I did not want in আচ্ছা my head. রিফাত ভাই নাই মানে মাইনার প্যাক ওরকম নাই, হ্যাঁ। আচ্ছা সো আচ্ছা পিকেক্স আছে, পিকেক্স 2 গোল্ড আর কি। আচ্ছা, সো পিকেক্সটা নিয়ে নে, দেন আমি 8 গোল্ড প্লাস করে মাইনার দে আই গেস। প্যাকটা খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 8 গোল্ড প্লাস করে দিয়ে পিকেক্সটা নিয়ে নে। Yeah, yeah. So you guys get 15 warg skulls that might give you some values. 15 warg skull. Yes. 15 warg.
I think I'm gonna summon a warg. What the Summon. hell? Someone won. Let's So, make it. are you guys returning? You Or I guys think seems to have collected whatever দেখেন you bought. একজনের ট্র্যাশ আর একজনের ভ্যালু এই জিনিসগুলো যদি এখন আমরা একটা লিস্টে বেচি আরেকজনের এই treasure. স্কালগুলা ইয়া হোলি শিট কিন্তু আমার একটা সমস্যা আছে আমি লিচের সাথে দেখা করলে কোনো ডিল না করে আগে তালা মারবো So, Sorry. Let's make you into a lich because I am just curious how a slime lich would না look. না 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 that is the fun fact I'm a loyal wizard of queen I hate that No, I know, but I am just curious how a slime lich will look. I have no direct problem with the demons but undead is a different thing. okay. So, after the mining and everything, you guys returning? Hello. Yeah, we go back. Yeah, Okay. after the novice excavation, we are returning. Okay. Is this On the my way next of day or the returning, same day? I give as Same for day, same the day. chunk of I give as for the chunk of head, dragon's head inside the stone, and I go. I think it's somewhat cracked, but we can still get the gland out of it. And Okay, what so dragon head we it is, got- by the way, Rifat bhai. yeah, This one. we got the white dragon head before. এখন আমি কি কি পাচ্ছি? What is our look today? এখন আমাদের এই ড্রাগনটা কি? So this কি one dragon? you see like almost darkened, but from after observing a little bit, you see like it probably had Observation. after observation, you feel like there was probably a change of color for being under the ground for too long, and it's still easily deductible that it had a bluish skin. Oh, শেপ দেখলেই তো বোঝা যায় শেপ দেখলেই তো বোঝা যায় কালার লাগে না সো লাইক মানে চেক না দেওয়ার আগেই বলে দিলাম যে হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এনাফ টু ফিগার দ্যাট আউট ভাই আমার প্যাসিভ ওটাই তো 24 হ্যাঁ হ্যাঁ না ওটা তো আমি চেক বলি বলছি শেপ Dragon শেপ head. শেপ দেখলে বোঝা আচ্ছা আচ্ছা শেপ ওকে Yeah. We got a blue dragon head and হোয়াইট ড্রাগন So White আমি dragon. বলতেছি হুম না হোয়াইট ড্রাগন হেড তো আগেরটা সো উই গট এ ব্লু ড্রাগন হেড ঠিক আছে উই গট টু হুক হেরর সাইড ওকে আমি আমার ইনভেন্টরিতে রাখবো না তুই লিখতেছিস হ্যাঁ এগুলো তো আমি লাগবো না আমি তো কিছুই ক্যারি করি না আমি একটা এখন খালি একটা মানে শর্ট শর্ট ক্যারি করতেছি আই এম এ শর্ট শর্ট ক্যারিয়ার ওকে তো I mean Two you horror have your side. bag too. I am just carrying your bag. yeah that is the thing but you keep in your bag because I do not touch my bags usually Okay, sure. He's the lore keeper, So not the bag keeper. Okay. oh my god Yeah, Ego sure. my man Fine, where you come here So come here My Ashford taking all the lore 15 accurate. all the 15 warg heads going to be tough if you're using a normal bag. Oh, the things that are hard to keep in the bag, we keep in the cart or on the ship now. It's not a problem. Don't we have a bag of holding? Yes. Don't we have a bag of holding? আমাদের আর্টিফিশিয়াল বানাইছিল Yeah, Artificer did have a bag of holding. Oh, He's yes, not here today, so we are just writing down on our inventory. Yeah, Acha, how much don't time it will we- take for us to make a bag of holding? Then what kind of materials do we need? for a bag of holding বেশি তো লাগার কথা না আনকমন আইটেম you would need do you have a freeze? একটা প্রবলেম আছে I think bag of holding এর জন্য লাগবে টুল প্রফিসিয়েন্সি লাগবে হচ্ছে যে লেদার ওয়ার্কার না হয় হচ্ছে এই যে কি জানি কাপড়ের or you can buy a bag and make it into or we can buy a bag and make it magical but still leather worker লাগবে I guess না ম্যাজিক্যাল বানাতে লেদার ওয়ার্কার লাগবে রেডিমেড যদি তুই একটা বানাতে লাগবে হ্যাঁ ও হ্যাঁ রেডিমেড জিনিসের উপর I guess করতে কিছু তেমন লাগবে না লাগবে খালি তাহলে জাস্ট এনচ্যান্ট করতেছ ওটা হ্যাঁ আরকানা প্রফিসিয়েন্সি লাগবে আর হচ্ছে আর কিছুই লাগবে না এখন কি পাইলাম সেটা বল
So Blue Dragon হ্যাঁ, head. সো পাইছি হচ্ছে 15টা ওয়ার্গের হেড, একটা হচ্ছে ওই যে চাঙ্কের মধ্যে হচ্ছে ব্ল্যাকের মানে ব্লু ড্রাগনের হেড, আর 2টা হুক হররের হুক। এই হচ্ছে সব। আমরা আমরা কার্টের Okay, we মাথায় are টিয়ামাট still বানাবো। stacked. আমরা কার্টের মাথায় টিয়ামাট বানাবো। Your card probably looks worse than a grave right now. না না না, I think I'm gonna make something inspired from the books. Okay. I'm gonna make Baba Yaga's walking cart. Oh no! Oh no. Oh no! We are gonna add chicken leg to the cart. It's Alvar and Arvandorin Thalasion's walking cart. So, It's where gonna are be. you no. guys staying for the night? You guys have a ship that you hired, so you can definitely stay there. Or you Yeah, can. on the ship inside Yeah, the cart, we double are on the protection. Okay. So Oh you my go god. toward the ship and you see the cart itself is placed on top of the deck. And does not seem to be enough space or like enough open uh, area that can be used to push the cart downward the deck. So it's kept on top of the cart, and you can see like they are trying to rope it on different parts of the mast and the railings, trying to keep it stable in the middle. And one of the person goes, should we prepare a room, or where you guys are planning to stay? I'll I stay will with the be cart. fine on the deck. Yep, yep. All right, I guess I'll just in case keep the rooms clean as well if you guys need to. Yeah, keep the Yeah, rooms so clean. If তারা তো anyone wants to travel, take them in double cost. তারা তো ফেরত আই গেছে। তো আগে আমারটা করি, তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো কি হয়েছে আমার ওখানে যে Yeah, আমি yeah, Oh, yeah, yeah. হ্যাঁ, Hasan ভাই Yeah. বল। So yeah. yeah, what are you Did doing? I find a blacksmith? Did I find a blacksmith? Blacksmith. I did not plan blacksmith, so roll a d100, 60 plus. You will have one. Oh my god. Oh god. Okay, no divine intervention, please. 60 plus নাকি মানে 60 plus. 60% চান্স হি না না ফাইন্ড 60 এর উপরে ওকে হইলে পাবে, but No, no blacksmith. so 40% চান্স yeah, so No. does not seem to be any blacksmith present, or probably flee away. Okay, I'll just come back, I guess. Okay, so you head back to the ship and you see the others already prepared, staying for the night. Some of them on the cart, some of them looking around the deck. Hello, any of you by any chance know your way around smithing tools? Sakio goes, I do, but I have some works for few days. That is fine. Whenever you're free, well, we can make the thing we planned. Just need to beat out some metal into shape. I found about a gold worth of thing that we can use as it is, but the rest of the thing we'll have to actually make something sort of. Yeah, that can be done. I'll try to quickly finish my works and see what I can help you with. So he says That's that that. and heads back into the cart and goes to the opposite corner of where the skulls and everything are. I'll go. Arman, are you busy? You know what? Oh, well, I told you about the rifle. What I was planning to make, right? We were The planning gun? to infuse the crystal into it. Yes, yes, yes. Oh, well, I don't understand circuitry much, so I need you to take a look at the plan and plan in the arcane circuitry so that I can. I can take care of the circuitry itself, but the operations of a I gun have I'm not so to. sure about. So Yeah, I'll see on exactly. that So part. I will make the We operations, both but can. I will Mhm. basically leave way for the circuitry to work. So for that reason, I need your guidance to where to leave the way.
for the circuit. So for this project, রিফাত ভাই, হুম আপনার কি বলে, Levina is the gunman, হুম I am the magic man, হুম and Sakio is the middleman. actually makes sense. Yeah. Okay, because I Okay. am good with my magic part, he is good with the gun part, Sakio is knowledgeable of both parts. Okay, so Yeah. prepare a take your time and prepare a And like stat for the gun, and we'll discuss. and Yeah. Vanilla is what for will be the price. Vanilla is for inspiration. Yes. Yeah, Vanilla is That's there what as our cheerleader. Yes. Yes. I Even mean, does he, about that. Oh, nah, she can mascot is the manticore. Vanilla is the inspiration, I guess. Hey, no. Which I spit on the manticore. Manticore is no more the mascot. ও ভাই I guess I Manticore মরে am গেছে, right? Manticore মরে গেছে, right? না, Modernized, মরে নাই। possessed, What the fuck? kind of আমাদের- possessed, আমাদের controlled. হৃদয়ে মারা গেছে। আমাদের হৃদয় মরে গেছে। So মানে আমাদের জন্য মরে গেছে। এখন ওই যে ত্যায্য পুত্র। so are you guys planning on starting for Suzail from the morning? No. Yeah. After that No. day. After that day, because we are going to sell stuff, right? We are Yes. not Okay. taking all of the skulls with us, Makes right, sense. Ashfur? Yeah. I will take a look at the monster parts too, like if I can probably use anything as a The hook replacement is for really like good, but metal I or don't know wood. what to make with the hook. So Hooker's hooks are really good. make a this would be survival. Yeah, survival. I don't know. Survival or You tell me. মানে Nah, I'm কিসের thinking জন্য myself. আমারে বলেন So বলেন like finding the materials to see if it can be used for his like bullets and stuff. Not bullet. বুলেটের জন্য গানের পার্ট Gunner parts. সো কাঠের জায়গায় ক্ল ইউজ করা যাবে কিনা এই টাইপের জিনিস আমি দেখি ওইটাই survival. I guess straight intelligence would do for this. by the way, one second. Hook horror is what? Monstrosity. Hooker is what? Monstrosity. No, that's a 9 then. You are not sure. They seems hard, but you are not sure if Nine. after Nine? if after extended use they can tolerate the impacts. So you think about that, and everyone else used probably most of the days hours on different work. Some of them used to learn spells, some of them used to dig up things, while the others went through scraps to find if anything is valuable, but that was a miss. And with that, you all prepare your night on the ship, and you see the open sea, and the sky for once seems to shed moonlight and making the sea a little bit brighter as the light. Arvan. Okay, Arvan. What? না মুনলাইট বের হইছে বই Oh, moonlight. Oh, what? Moonlight. I take the book out. Oh my god. Yeah, Oh my god. roll a d100. Oh my god. Queen, please look at me. Look at me. Notice Why me, did I Queen. go there? Oh, 96. yeah. Queen. Okay. Oh, Queen. What did 96 do, by the way? দেখতেছি। It does something really good, I think. It does something really good. I think it does something really good. Famous last words. Wait. I cannot find it. Where is it? কাজের সময় কিছু পাওয়া যায় না, মানে দূরও। প্রাঞ্জলের রোল মানে ফাউন্ডে ওর উপরে বায়াসড আসলে, এরা আর কিছু বলা যাচ্ছে না।
You cannot say that, Rifat bhai. You know my role last few days. True. মানে যে সময় কোথায় লাগে গেল ওটা? ধুরো। 196 সে ঠিক আগের আছে হোলি শিট আগের দিনও ট্রাই করছে অবশ্য আগের দিন অবশ্য মিস টু বি গেছে ফেয়ার ঠিক আছে তুমিও 1 ফেলাইছো 100-তে ঠিক আছে Yeah. usually it could have been very রিফাত good ভাই on a different situation আরেকটা আমি একসাথে আর একবার শুধু ওয়ান ফেলাইছি ওই সেই দোলরিয়ানের ডিভাইন ইন্টারভেনশনের সময় hmm it's a 96, right? yes ইয়েস An echo of a significant event of the present. okay so basically I need to give a spoiler Somewhere. ইয়েস Yes. নট okay. স্পয়লার এসেনশিয়ালি No. It is something relevant happening right now. yes এই জন্যই না তো না বলছি হ্যাঁ আমি ওই it's আমি like ওই a জন্য random বলতেছি কারণ কি information it's happening right now so it's not technically a spoiler yeah Technically a true spoiler. So let's see I can travel back to like hell or somewhere in my mind. I don't know through the books. so you for a second the light The moonlight. shines The cloud has gone away. the moonlight shines on your book and it almost feels like the light itself is writing a text on your book itself to most people it might seem like just gibberish text but to you it almost feels like an image from the text itself and your vision shortly almost overlaps with the vision you're currently seeing the ocean almost the ocean itself is turning into a canvas and you see yourself in front of a huge temple and you see Tong. thousands of people lining in front of the temple almost making a queue in front of the temple itself and you are not sure what they are trying to achieve but they seems to be going into the temple and trying to do something and the whole city for surprising reasons seems to be quite vibrant it does not seem like one of the visions Ashford told of. It seems like the buildings that would be present in the current timeline. You see the people that are normally seen in Faerun, but they also seem to be quite religious and they all seem to be without any like hampers in the line, without any quarrels or without any fuss because of the huge line and the huge crowd. They all seems to be maintaining a perfect order and trying to get into the temple itself. And for a second, your vision shifts to another place. You still feel that you are inside the same city, and you see from two different roads, one from the south and one from the west, hundreds of people starting to pour inside the city. And these people, unlike the ones that were previously shown to you in front of the temple, they seems to be ragged and ravaged, seem like they have been traveling a lot and almost feels like they were searching for a place to stay. And the city itself seems like a safe haven, which is very rare, especially since it seems to be surrounded by After forest on what the we ground, saw. not Yeah. unlike the city on the skies. So perhaps the temple have some sort of protection that prevents monsters or aberrations from entering the city, and Mahamud that perhaps might have made the city attractable I for a lot saw of no people. sigil or anything on the And temple. now Nothing. make a history check. And History, okay. this is relevant information.
Yes. To our current hour? Yes. Like, okay, so that's interesting. That is 23. 23. Okay. Oh my So god. so so you look at the forest and look at the trees and natural structure of the area. You look at the mountains to the north. You look at the lakes towards your right, and I brainstorm. you also see a palace like place at the center of several rivers that are going in different direction. You take a moment, try to sort out all the cities that feels similar to what you are seeing right now. And after you after a few moments, you, although with a disbelief, figure out that it seems like the city of Arabel you have heard Bullshit. about. What the fuck? I thought so. Because look at here. That's the multiple rivers, right? Yeah. Mhm. As it is What relevant but to. the thing is, what you have heard before prior to leaving the Hmm. Arcanium city, that Aravel was completely untouchable from for many peoples, and the many envoys that went there went missing. But it seems like quite different Probably they currently. found their Ravel. Something might have changed there that triggered it to be become a safe haven. Quite মেবি হালাটা ফেরতই আসেনি আর, যে এখানেই ভালো আছি বলে। quite contrary to what you Probably. have heard so far. Well, I mean, we are going there, so let's see. Yeah. মেবি At this মেবি point, এমপ্লয়িজ বি লাইক এখানেই তো ভালো, কিছু নাই, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নাই, এখানেই থেকে যায়, আর ফেরত যাওয়ার at least, দরকার no, no, নাই। no, no, no. The thing is, at least they will send back a letter or something. Maybe that is lost in time, or that could not reach or so. Maybe. না, I don't know that. লেটার লেটার পাঠালে যদি ফেরত দেখে এখনই। Uh, I don't know. Anyways, I know that. So you know that, but you So only know that so far. I, I snap back to reality, Hmm. and ওয়েক আপ টু রিয়ালিটি। So I he was, came out. He came out to the mm, deck to get moonlight. yeah, Yes. moonlight লাগবে তো. I have to go Yeah, to a open session I in am the at the deck. deck. I am at the deck. So So you do see like Arvan's attention for a moment shifts towards something else, not looking toward the scenery in front of him, rather looking past it and looking Oh, into details that perhaps not should be something he looking toward, like into the midst of the ocean itself. And he seems like trying to figure out a lot of details from looking at the water of the ocean. You can make gestures from his actions. Arvan, yeah, what? you What? fine? Oh, Saw a fish or something? I think the queen helped me. I get damn serious, and I'll head to him. What happened? Remember the moonlight? I tried to see something last night. Hmm. Tonight there was the answer. I mean, a vision into the present. Actually, I saw a city where thousands of people are trying to make a line and enter a temple, as others also trying to enter the city where they could find their safe haven. And by the geographical location of the city, I think it is Arabel. So where Arnold said that there was a shrine, and people went Yeah. there, found people, dead people or alive, and coming back. I think
I think you should discuss with Arnold about this. I, on a serious face, look down and go, I think, I think we should. Arnel, Anil seems to be inside the Schwarzenegger, cart. You go for Arnel, and yeah, I call, I go near you and Arnel opens the window and awake goes, still? Yes, I'm still awake. Anything wrong? Have you been to Arnold, the city of Arabel? Arnold, could you come with us though? A little Oh, talk. yeah. Yeah, sure. He closes the ওখানে Then we window. ওখানে start. তোমরা তিনজনই আছো আই গেস আমি আমি কিন্তু ওই রুমে আছি যে রুম দিয়েছে The ego আছে, I guess. So, ego, ওকে other cats. Yeah. So, So he closes the window and uses the door to get out and heads toward your direction at one side of the deck. So, what did you need to discuss? Well, I well, I have before somewhat of Arvan, a, yeah, before go on, Arvan, Ashford. You say. before Arvan starts, I'll ask you something else. Remind me if I did forget, but Sure. I am going to Arabel to see if these things you spoke of is because of a shard or not. But what was your reason again to go to Arabel? Well, my wife last was seen in near the King's Forest. I have heard from her friends from the other side that she had definitely used the gate to travel to the altar in the King's Forest. But afterwards, I could not get a touch of her, nor could her friends. And after a while, her possessions Oh, was the key. You yes, mean you stole from the novel there? And that yes. That was my wife's possession, but somehow that came to the nobles. And as my wife was last seen in near Arabel, to be exact, inside the King's Forest, probably, as the gate is inside the King's Forest, not Arabel. I was planning on to go there, and I also heard that there were sightings of huge monstrosities around the area, and the forest was quite uh, turbulent. And I myself was not sure enough to venture into such places. Then again, there were rumors about people disappearing in Arabel. So that is why I requested you guys to aid me. well, I as he is the spouse of a champion of Hmm. our queen, so I'll do the courtesy of not putting him in a zone of truth. But Hmm. is he telling the truth or whatever? Make an insight check. I was checking that. Yes, so inside right. 13, 21. Okay. So you see, as he talks, he seems to be truthful, and you also see a stutter in his voice. But that is not because perhaps he is trying to lie, but rather he is worried. Emotional starter. Yes, he is worried Mm. and trying to hide the fact that he is worried. Well, I'll give him a nod. And, I'll say, well, you have our company in this cause, and we'll follow through Thank in the you. honor of the champion. The Queen's champion. And Arvin has something to tell. Yes, So, Arvan.
I have this artifact of the queen, which I gain some power to sometimes have a direction by heart. But tonight I found a rather a vision of the present, which led me to a city where I could see a temple where there were lines and rows of people, thousands of people trying to enter the temple, Cities and like that people still are trying exist? to enter. Yeah, exist, and people are trying to enter the city. They were ragged, and it's like they were trying to find a safe haven there. Where would From such the city exist? geographical, from the geographical location around and city's state, I think it is Arabel. He looks in disbelief for a second and goes, "You're joking, are you?" I Arabel? would not lie. People had been going missing I am for short on my stay there, years. but the place I look, I'm quite sure it is a vision that is happening right now. So it's in the present. It is now. It's not of the past or the future. I see. So you're certain that if we also go there, we will find a similar situation. I believe so. Is there perhaps After I any chance see of a misleading vision, perhaps? I hardly believe that could happen from the artifact of the queen. That is true. He looks to after I Dashwood. see Hmm. Arnold's like, no, this is inner monologue. I didn't say anything. Hmm. Okay. After I see Arnold's like genuine shock, Hmm. uh, I'll say, Arvan, I think the rest should also hear it. This is They something should as you well. should I guess experience. others will have a better idea of the city. I myself, from what I have heard and what I have gathered by my knowledge, I understood the location of the city could be Arable, but it could be something different. I I'm probably 90% sure it is Arable. Okay. Group chat. Everybody Okay. gather around the. Hey, Everybody huddle up, gather around. guys. Come Cuddle on. up. Kochi, Kochi. Cuddle up. It's cuddle time. Kochi, Kochi. So Where is the head? as you gather around, you will have few moments of talk, but as soon as Sakyo looks towards you, the session will end there, unfortunately. Sakio looks towards Sakyo, us. মানে why did সাকিও you নাই তাই বলছে why Oh, did you acha. look? Okay. You didn't look. The student continue. Why did you look? because আই মিন না ঠিক because আছে স্যার 12:40 Sakyo বাজে উই holds শুড স্টপ Sakyo ইয়া holds Yeah, key yeah. information. ঠিক আছে? He is Oh, okay, related to okay. Arabel. oh So I he see. is related. Okay, let's Oh go. shit. Let's Oh go. damn, that's great. We have an Then we next have session. an Arabellian Arabellian. in our midst. I am impressed, Rifat bhai. You really played me there. Okay, you Which really part? played me. Insight check on the Sovereign of Frost. I, Oh, I acha, ওইটা। I was pretty sure. Yeah, I was pretty sure she was not wanting gold, but I like আমতা এক্সপোর্ট আমতা খেয়ে গেছে যে কিরে মানে মনে হইলো না তো গোল্ড লাগবে বাট আবার গোল্ড চাইতেছে maybe I was wrong in my like reading of the person and তারপরে না, then no this is I fucking was I was I was she keeping a just track যে scammed. probably ওর confused লাগবে এখন আমি যেভাবে চালাচ্ছি, বাট হয়তোবা পরে যায় ক্লিয়ার হয়ে যাবে না। ঠিক আছে? So anyways, I Wallah, guess And Yeah, let no, us that's good, that's good, it's better that's if really good. we, rather than halfway go through the conversation, let's pick up the conversation from next session, and hence we will be ending our session here. XP. XP, yes, today I you Yeah, guys do yeah. have XP. Uh, I think my yeah, no, IQ is somewhere this is near the 200. yeah this is the like মানে রিফাত ভাই যেটা করছে this is an example of knowing your own NPC very nicely. yes, So I'm really good. I'm really good. It's really good. So 2600 XP everyone.
আর 26 সাকিও 600 লেস। রিফাত 26 হ্যাঁ রিফাত হ্যাঁ হ্যাঁ বল বল। ফাউন্ড্রিতে নতুন নতুন কত? লিঙ্কটা দিস তো। 2600 2600 ফাউন্ডেতে কত কি হয় দেবো? তাইলে? নতুন লিংক দিব। 59,810 এই না 59,210 59,210 ইয়া মিলছে। ফাউন্ডের লিংক দেবো নাকি নেট 20 লিংক দেবো? কোনটাটা দেবো? না নেট 20 লিঙ্ক দিবি, মানে কিন্তু কোথায় দিবি তার ইচ্ছা, ডিসকর্ডে দিতে পারিস বা এসে দিতে পারিস। নেট 20 লিংক তো সে 20 বছর আগের পুরানো লিংক। সেটা ইউজ করতে কিন্তু হচ্ছে না। ওই দিয়ে কি করবেন? আচ্ছা দিচ্ছি তার ম্যাথমেটিক করতেছে না এই Oh, and Vanilla, I guess, group chat আগে ask করে. So, how much loan do I owe you guys for fixing me? Oh yes. You're fine. Didn't give anything, so. Just make it at your shoulder But I will interest. and don't আরো develop money. 5,000 আরো 5,000 লাগে level up I'll try my best. আচ্ছা লিংক দিছি And you will need মেসেঞ্জারে a skill in that skill storing things. আর সরি তো জাস্ট ইগনোর না করলে When এর পাইতেছিস না when তোরা I আর্ন can করতেছিস। identify. Deepak bhai, হ্যাঁ ইয়েস just saying. হুম When I can identify, did I feel any kind of skill already in that any of skill storing? হুম আমরা কি আছে কোনো গোল্ড পাইছি কি করছি তো না। Oh my god. The ring of spell string is empty. Yeah. So put your stuff inside it as you wish. Want it cat? What? Do you want a spell for the night cat? What spell do you have in mind? I mean, when I was going to sleep, Ring of skill string requires attunement, right? Who has the attunement on it? I just sleep, man. I mean, sleep. Vanilla তো রাখছে নাকি করছেন attunement I'm putting করে নাই আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ She has the ring in her pocket, not wearing it. So you guys can decide. Is it as she have already said it? রাখা যাবে কিনা এটা হচ্ছে ওই আইটেমে যায় দেখ যে অন্য কেউ দিতে পারে কিনা নাকি যে অ্যাটিউন সে রাখতে পারে। মানে একজন অ্যাটিউন করে ধরে দিয়ে আরেকজনকে এরকম কি? না 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 এটা যে অ্যাটিউন করবে সেই হচ্ছে ওই আইটেম দিয়ে স্পেলটা কাস্ট করতে পারবে। আর কি তোমার অনেক সময় রিং অফ স্পেল স্টোরিং আগের থেকে স্পেল থাকে রইলে সেটা কোথায় আসে রইবে না না কোথা থেকে আসে তাইলে? ওইটা দেওয়া থাকে, ওটার ভিতরে স্টোর করা থাকে জাস্ট। এত স্টোরটা তো কেমন করেছে নাকি হ্যাঁ না যে সময় স্টোর করছে সে সময় কারো একজনের মানে অ্যাটেনমেন্ট ছিল, মানে যখন এক্স্যাক্টলি ওটাই তো বলতেছি আমি কি বলতেছি বাট আমিও বলছি নাও নোবডি ইজ অ্যাটেন্ডিং টু ইট। যদি সেরকম হয় তাহলে একজন অ্যাটেন্ড করে স্পেল দিয়ে আরেকজনও অ্যাটেন্ড করতে দিতে পারে, এরকম হয়। কারণ অনেক সময় ফাইটারের কাছেও স্পেল থাকে রিং অফ ফিল্টারিং এর কারণে। হ্যাঁ স্পেল তো থাকে। ওকে হ্যাঁ না না আপনি যেটা বলছেন সেটা টোটালি রং। এনি ক্রিচার ক্যান ক্যাস্ট স্পেল অফ লেভেল 1 to 5 in the ring by tapping the ring as a spell component. So touching it. সেটা অ্যাটিউন লাগে না। আচ্ছা আচ্ছা সেটাই তো লাগে না anyone can সেটাই তো জিজ্ঞেস করতেছি আমি যে ঠিক আছে এটা ক্যাস্ট করার জন্য যে অ্যাটিউন থাকবে সেই ক্যাস্ট করতে হবে। আর পিসিসি ইউজ Captain still will be right. oh shit is this going to be intelligent still win strike নাকি নাকি অ্যাটাক রোল still win strike এ
সিভিল ব্রেক অ্যাটাক করবে বাট আমার বোনাস ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। Oh yeah, true. One বাট thing তো that ওই প্রপার্টি দিয়ে যদি ঢুকাইস রিং এ তাইলে তো আই থিংক শুড ওয়ার্ক, রাইট? প্রপার্টি তো ইউজ প্রপার্টি তো প্রপার্টি সেভিং প্রপার্টি আমি দিতেই পারবো না। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। আর it's already force damage. I can change force damage to other damage, but why would I? Why would you exactly? আচ্ছা রিফাত লিংকটা দে। মেসেঞ্জারে দিছি তো। আর ওইটা আমি করতেও পারবো না, কারণ এই স্পেলটা ওর ক্যাস্ট করতে হবে, এটা অলরেডি ক্যাস্টেড না। হ্যাঁ, তো এটা বেসিক্যালি ঢোকানো আছে কিন্তু কাজ করে করতে হবে। কাজ তারই করতে হবে, এটা ক্যাস্টেড। দুবার কাজ করে এটা। So write down the things. Or I can, whoever has whatever. or I can, Don't lose those. or I can give you a level, or I can give you a level 5 firewall. Oh shit. It will strike more cooler. It will strike cooler. Burn to hell. এই জন্যই তো করছিলাম যে যারা যারা হাসছে আমার ড্যাগের ধরা দিয়ে তাদেরকে আমি একদিন দেখাবো। দেখেন না শর্ট শর্ট Short. আমার শর্ট শর্ট ধরা নিয়ে যারা হাসছে তাদেরকে আমি দেখাই দেবো। কেন শর্ট দেখেই কম্পোনেন্ট কেমনে হাসবে। কম্পোনেন্ট লাগে ওটার জন্য, অ্যাটলিস্ট ওয়ান সিলভারের হচ্ছে গিয়ে মাইনাস না, সরি, অ্যাটলিস্ট ওয়ান সিলভারের হচ্ছে ওয়েপন লাগে, অ্যাটলিস্ট মাইনাস ওয়ান সিলভারের ওয়েপন লাগে। কাজ করলে একটা ওয়েপন এসে পরে গাড়ির উপরে চলে যায়, একটা ওয়েপন মানে এক্সিস্টেন্স থেকে চলে যায়। তো এখন ডিসকর্ডে দেখাচ্ছে। না বলছি মাইনাস এক সিলভারের ওয়েপন লাগলে যেই কাজ করবে একটা এক সিলভার ওয়ার্ডের ওয়েপন তোমার টং করে পড়বে। আমার কাছে সিলিং স্ট্রাইক আরো ডেঞ্জারাস, কজ আমি অ্যাম্পলিফাই করে ফার্স্ট লেভেলের স্পেল স্লট দিয়ে অ্যাম্পলিফাই করে আরো 2D ইয়া রিফাত সেম ইস্যু দেখাচ্ছে বুঝছিস। তো ওই ড্যামেজ কি প্রত্যেকটা স্ট্রাইকে করে, প্রত্যেক টার্গেটে করে? এখন এইটা আমার একটা কোশ্চেন আছে, কজ এখানে বলা, আমি বলি ঠিক আছে, additional first level slot can increase the spell's raw force if you roll damage for the spell when you cast it, increase the damage against every target. Oh ইয়া ইটস প্রিটি অবভিয়াস কি হচ্ছে এখানে, প্রত্যেকটা ড্যামেজ করবে। it's gonna be 8 damage for everybody. এখানে দিতে পারবি না তো, মানে রিং এ দিতে পারবি না। রিং এ দিতে আমি দিতে পারবে পারবো না, এটা আলটিমেট টেস্টিং শুধু আমার জন্য। হ্যাঁ তার নিজের জন্য। হোলি ড্যামেজ 8d10, ও মাই। দেখতেছিস? For 6 people. হ্যাঁ দেখতেছি। ইয়া উপরে এত কিছু And কেন? that day I became a samurai. And we also so did we check out the Hellward we found? Oh yes. Yeah, we did. Ishad bhai, identify. হেলবার্ট দেখছিল আই গেস। ওটা জাস্ট হ্যাঁ, হচ্ছে Hellward কি জানো? Identify. লাইটনিং ড্যামেজ করে এক্সট্রা। না ওটা দেখিনি, ওটা দেখিনি আই গেস। আবার দেন। স্ট্যাটটা দিয়ে দিয়েন রিফাত ভাই, আমি তো দেখছি টাটা দিছি আর কি। এখনই দেন। The cat gets that too. ওটা ডিটেইলড কিছু নাই, ওটা জাস্ট +1 ওয়েপন উইথ লাইটনিং ড্যামেজ। কত লাইটনিং ড্যামেজ? তো লাইটনিং ড্যামেজ তো বড় বলে। 1d8. Holy man. Holy That's fuck. good. Give the cat the thing. Cat is So indestructible now. So cat, you have 2 Hellwards. One does 1d10 cold damage, arekta does 1d8 lightning. Lightning damage. But one is not +1, but another one is a Another one +1. is +1. And fun fact, একটাই তুমি 2 টার্ন পর ড্যামেজ খাবা আর একটা খাবাই না। But আমাদের ফাইটগুলো 2 টার্ন পর্যন্ত যায় না ইউজুয়ালি। হ্যাঁ, তো আপনি করবেন কি, আপনি হচ্ছে যদি অ্যাটেনমেন্ট স্লট ফাঁকা থাকে তাহলে 2টা অ্যাটেন্ড করে ফেলবেন। যদি কোল্ড ড্যামেজে কেউ না কোল্ড ড্যামেজে কেউ একটা অ্যাটেনমেন্ট লাগে না তো। সেকেন্ড অ্যাটেনমেন্ট লাগে বাই দ্য ওয়ে, লাইটনিং এরটাই লাগে, ঠিক আছে? হ্যাঁ লাইটনিং এরটাই লাগে, সো এটা অ্যাটেন্ড করে রেখে দিয়েন আর কি। রিফাত ভাই বাই দ্য ওয়ে, সে কি এখন খেলতেছে, হেক্সব্লেডের নতুনটা খেলতেছে নাকি পুরোনোটাই আছে? আগেরটা ইউএটা যদি এখন মানে অফিশিয়াল হয় তাহলে নতুনটা শিফট হয়ে যাবে। আর হি ক্যান বই না আসলে ইচ্ছা
ইউএ খেলতে চাইলে ইউএ নিতে পারবে, সমস্যা নাই। ওই তো ইচ্ছা আর কি, আনটিল অফিসিয়াল রিলিজ। হুম। হ্যাঁ, তবে ইউএ খেলার জন্য সবচেয়ে বড় কশন হচ্ছে ইউএ তে যদি চেঞ্জ আসে তো তোমারটাও চেঞ্জ আসবে। কশন কশন। হ্যাঁ তো তো হ্যাঁ, বাট ইউএটা এখন যেটা দেখলাম নতুন ইউএটা প্লেয়াবেল করছে, এটা ঠিক আছে? মোটামুটি ভালো স্টেবল, টু বি অনেস্ট। ইয়া এর আগেরটা ইসিরে কি যে ছিল ওইটা, ঠিক আছে? নতুন না, কি এটা তো হরর ছিল, আমি বলতাম আগেরটা হরর গুলো আবার দিয়েছে, হরর গুলো আবার আমি দিয়েছে বলতাম নাকি? না ইউএ না না, হরর দিছে, গুলো না, নতুনটা হ্যাঁ দিছে। হ্যাঁ, শুধু ইউএ রিওয়ার্ক দিছে দিছে বুঝছো, হচ্ছে ইউএ 2 হেক্সব্লেডের। সপ্তাহ পরে, লিটারালি 2 সপ্তাহ পরে আরেকটা ইউএ দিছে, ঠিক আছে, ওই হুম। হেক্সব্লেডের। হ্যাঁ না, ওই ভাই, নতুন 2 সপ্তাহে তো চেঞ্জ হয়, 2 সপ্তাহে অথবা 1 নতুন মাসে চেঞ্জ সাবক্লাসগুলো আসে, কিন্তু এই না জন্যই সেই তো। বাট সুন্দর। অন্যগুলার কোনো কিছুর কিন্তু রিওয়ার্ক আসে না, শুধু এই ইউএ হেক্সব্লেডেরটা রিওয়ার্ক আসছে, বাই দা ওয়ে, ঠিক আছে? নতুন নতুন যে উইজার্ডটা দেখলাম, মানে নেক্রোম্যান্সি উইজার্ড মনে হয় এখন মানুষের ইয়ে সরায় দিতে পারে, এক্সর্শন সরায় দিতে পারে আর সামথিং, কারে জানি দেখলাম। বাট তুই রিফাত যতটা তুই যতটা হাইপ বানাইছিলি যে ও হ্যাঁ, নেক্রোম্যান্সি উইজার্ড ব্রেকিং শিট আপ, ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখলাম যে ওকে ইটস ফাইন। না মানে আগে আগে যা ছিল তার থেকে তো ভালো রিফাত হ্যাঁ ভাই, তার আমার থেকে কথা মানে ভালো, হচ্ছে আগের ওইটাই। আগের আগের নেক্রোম্যান্সি, আগের necromancy is not a good, আগে তো not আগে a তো big baseline to overcome. হ্যাঁ ওইটাই, আগেটা কেউ খেলছে, আমার আমার তো মনে হয় না কেউ খেলছে ওই জিনিস। আগেরটা আচ্ছা, আগেরটা কোন তো উইজার্ড এমনি তো আগেরটা তো এমনিতে এরকম ছিল যে ওই নেক্রোমান্সি উইজার্ড ছিল হচ্ছে যে আপনার ডিএম এর জন্য, ঠিক আছে, কারণ Yeah. ওটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে আপনার মানে ওই প্লেয়ার খেললে অতগুলা রাখে নিয়ে ঘোরা উপায় নাই, মানে নেক্রোমান্সি তো অতগুলো হোল্ডার টাইপের। অতগুলো অতগুলো রাখাও যায় না, ওটা ডিএম এর মানে এমনি স্টোরি ওয়াইজ রিচুয়াল করে আনতে লাগে, অ্যাকচুয়াল না ভাই না, স্টোরি রাখা অতগুলো যায়, আসবে না, আপনি ইসে আপনি অ্যাকচুয়ালি রাখতে পারবেন, আপনি অ্যাকচুয়ালি আর্মি বানাইতে পারবেন, বাট আপনার সময় লাগবে, ডে ডে বহুদিন পর লাগবে। ডে না, লাগবে আর কি। নতুন ওইভাবে যদি দেখিস তাহলে নতুনটা আরো মানে ডিএম এর জন্য এবার আরো মানে ব্রোকেন শিট আর কি বলা যায়। আর এবার প্লেয়ারের তো প্রবলেম হচ্ছে তুই জম্বি হোল্ড নিয়ে তো কোনো জায়গায় যাইতে পারবি না, এই জন্য প্লেয়ারের আসলে তো কি নেক্রোম্যান্সি উইজার্ড ভালোই, হচ্ছে নট রিয়েলি, প্লেয়ারের তো হ্যাঁ অনেক নট মানে রিয়েলি। প্লেয়ারের জন্য তো মোটামুটি ভালোই, কিন্তু unless এখন unless you যদি have a ডিএম portable কি hole, দেখিস। unless you have a portable hole. হ্যাঁ, আজকে আজকে এক্সপি কত দিল? 2600। 2600 2600। টোটাল আমাদের আমি তো শেয়ার সাত করতেছি হাজার দেখ, 210। কি তাওসিফ কি বলিস? আমি শেয়ার করতেছি, দেখ প্রবলেমটা দেখ। তুই V6 পর্যন্ত রাখে বাকি লিঙ্ক টু কেটে ফেলা, তো এই যে এক্সট্রা লিঙ্ক কি এগুলা? 2600 ওইগুলা দিছে না, না? ওইগুলা না, হ্যাঁ হাইপার লিঙ্ক 26, হ্যাঁ 2600, হ্যাঁ, সো আমাদের হচ্ছে এখন 59210। 7,210, ইয়েস। কিসের কথা বলছিস? এই যে নেট 20 V6 NF V6, তারপরে যে বড় একটা লাইন আছে, লিঙ্ক আছে, লিঙ্কটার V6 পর্যন্ত ওটা রাখে আমি বাকি। দেখছি, ওটা সব ভিডিও দেখছি আমি, ওইসব কিছু অসুবিধা নেই, What? তো ওটা আমি ট্রাই করে দেখছি। এটা কি পার্সোনাল ব্যান নাকি? এ আবার কি জিনিস? এটা আমি নিজে করতেও পারি না, যে কইরা তোরে বাইক করে দেবো। আমি তো কেবল ঢুকলাম, কেবল তৌসিফ ভাই। আমারও তো ঢোকা আছে এটাই, এখন। আমি তো ট্রাভেল শুট দিলাম, বলতেছে রেসপন্স করতেছে না তো। তোমার এটা V6 নয় তো, তোমার তো এটা পুরোটা NF টা। NF না, V6 V6, লাগবে, V6 লাগবে তাওসিফ। এটা থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ এই যে দেখ, তা আপনি তাহলে রং রং প্লেসে ঢুকছেন ভাই। ও না আমি সবই দেখছি, সবই ট্রাই করছি, কাইটে কুইটে কথা না। ওটা কিন্তু নেট খায় অনেক, তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকলেও। না 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 না, প্রথম পেজ নেট খাবে না, আ- সাইন ইন পেজ মানে একদম আমি হাইলাইট, মানে লাইটের লাইট, ঠিক আছে? আমি আমি কেবল কেবল ঢুকলাম আবার, আমি তো কাইটে দিয়ে এডিটও করে আসলাম, বুঝলাম না কি হইলো। ঠিকই। আমার তো ঢোকাই আছে, হ্যাঁ। তার কি শ্যাডো ব্যান মারছে? তাই তো দেখতেছি তোর। না না, এটা বুঝছি, এটা বুঝছি। রিফাত ভাই, এটা হচ্ছে ওই যে আমার প্রবলেম হয়েছিল যে দ্য শিট ইউ ফিক্সড উইথাউট ফিক্সিং, হ্যাঁ আপনি যে হ্যাঁ হ্যাঁ, তৌসিফ ভাইয়ের ক্যারেক্টার শিটে ঢোকেন। ও ইয়েস হ্যাঁ, ইয়েস আপনি ইয়েস, তৌসিফ এবার ভাইয়ের মনে পড়ছে, ক্যারেক্টার মনে শিটে পড়ছে, যান। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দ্যাট What happened? সামটাইম ওয়ার্কস। কি আমার ক্যারেক্টার শিটে ঢুকে আছে সেজন্য নাকি? না 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 না, না 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 না, কিন্তু এটা এটা হচ্ছে উইয়ার্ড ফিক্স এটা একটা। হচ্ছে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনিয়াররাও জানি না যে কিভাবে ঠিক হচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে আর কি। It is that banana image in Team Fortress 2. হ্যাঁ, সো জাস্ট করে আসেন, তারপরে হয়তো ফিক্স হয়ে যাবে। ইউজার তাওসিফ সর্দার। Team Fortress 2 এর গেম ফাইলে একটা banana image
হ্যাঁ কেন আছে কেউ জানে না, বাট অ্যাপারেন্টলি ওটা এই যে আমি তাওসিফেরটা ঢুকলাম, সেটা ঠিক কাজ করতেছে। হ্যাঁ, সব একদম পারফেক্টলি লোড হয়েছে। হ্যাঁ তসিল ভাই ব্রাউজার কাটে দেন। কেন কি আমার বেরোয় যাওয়া লাগবে? আমি ভুলে গেছি কেমনে কি করছিলাম। বেরাও যাও তুমি। আপনি দেখছেন ও জায়গা তসিল ভাইয়ের ক্যারেক্টার শিট ফাইন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ফাইন। হ্যাঁ ওকে, বেরোয় যান, তসিল ভাই ঢুকেন এবার। ধুম চলে Tosif, you there? হ্যাঁ একটু দেখিস না স্ক্রিন দিলাম তো, স্ট্রিম দাও দেখি কি হইতেছে। দেখি না না দাও নাই। স্ট্রিম হ্যাজ এন্ডেড। অ্যাবসোলুট সিনেমা। Absolute cinema. But the cinema has ended though. That is It the thing. started. Cinema ended before it started. Just like the box এখন office. তসিল ভাই একটা কাজ করেন, আপনার এটা চলতেছে কিসে? ক্রমে Chrome? হ্যাঁ। ফায়ারফক্স আছে? না না, মানে নেট কিসে চলতেছে? ওয়াইফাই? হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আপনার হ্যাঁ, মোবাইল mobile নেটে net. ট্রাই। মোবাইল এটা যদি হ্যাঁ এটা এই সাইট যদি আপনার ওয়াইফাই প্রোভাইডাররা ব্লক দিয়ে রাখে তাহলে তো ঢুকবে না। That's a different problem entirely. আপনার But ওয়াইফাই ভাই, প্রোভাইডার রিফাত ভাইয়ের ওয়েবসাইট কেন ব্লক করে না? Wi-Fi provider ও আননোন না, কারণ এই- তোমার রিফাতের এটা প্রাইভেট না, হ্যাঁ প্রাইভেট না, ওটা আনসেফ দেখায়, নট সিকিউর দেখায় গেলে। তো অনেকগুলো ওই যে আনসেট আছে, ঠিক আছে আমি বলি তো, অনেকগুলো ওই যে আনসেট ফায়ারওয়াল আছে। এরা কি করে, এরা ইনস্টিড অফ চুজিং দ্য সাইট ইউ ডোন্ট অ্যালাউ, দে চুজ দ্য সাইট ইউ অ্যালাউ। ইয়েস অনেক সময় এটা হয়। ইয়েস। যেমন এটা তৌসিফ ভাই bullshit হয়ে যাচ্ছে। সেটিংস এ কেউ জানি হয়নি। আপনি মোবাইলে কানেক্ট করেন, তাতেই হবে না। সবচেয়ে হাইয়েস্ট হচ্ছে তোমার আমার কম্পিউটার গভর্নমেন্ট ইমেল, ওটা তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি ইমেল না, ওইটা ব্লক করতো আমার কম্পিউটার, ফায়ারওয়ালে ধরতো ওটাকে। তৌসিফ ভাই মোবাইল নেট কানেক্ট করছেন? আই মিন হটস্পট দেন, হটস্পট দিয়ে মোবাইল নেট কানেক্ট করেন। ইন্ডিয়ায় চলতেছে আমার ওয়েবসাইট, তোর এখানে কি সমস্যা হয়েছে? এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ না, সে তো সেটিংস থেকে ঘুরে আসলো কি জন্য আমি আগেও ব্যবহার করছি, তখন তো প্রবলেম হয়নি। হ্যাঁ তা সেই সময় করে নাই, কি বলতেছি সেটা করেন না, তারপরে দেখেন যে হয় কি না হয়, তারপরে আপনি সারা মোবাইলে জায়গায় ট্রাই নেট থাকলে মোবাইল দিয়ে হ্যাঁ একবার ট্রাই করে দেখ। মোবাইলের হটস্পট দিয়ে এই কানেক্ট করেন। তৌসিফ ভাই V6 এর পর আরেকটা স্ল্যাশ মারেন তো, দেখেন তো হয় কিনা। অনেক সময় রিডাইরেক্টিং ও প্রবলেম দেয়। V6 এ পরে না দিলেও হওয়ার কথা, এটা সমস্যা হওয়ার কথা না। মানে অনেক সময় করে, এই জন্য বলে অনেক সময় কি করে। কারণ ভাই একটা স্ল্যাশ, মনে করেন পোর্ট যদি হিট না করে ঝামেলা করে, এই বালের প্রবলেম এগুলা। না না, আমার ইউআরএল এ স্ল্যাশ নাই, আমি ঢুকতেছি তো। আমার ইউআরএল আবার স্ল্যাশ আছে, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। ওই যে এই সব জন্যই হচ্ছে ডিএনডি এর ওই যে স্পেল বানায় না কি জানি, গোস্ট অফ দা। আমার আবার স্ল্যাশ কোশ্চেন মার্কস আই ইকুয়াল টু আমার ইউআরএল এ। এই হইছে ঝামেলা, ঠিক আছে। ডিফারেন্ট হিট না না করতেছে কিন্তু শুনেন, সেম সাইটে, কিন্তু হ্যাঁ না এটা কোনো ডিফারেন্ট প্রবলেম হিট হয় করার না জন্য। সাধারণ। এটা কোনো তুই প্রবলেম যে না সময় তুই যে সময় কোড করবি, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সময় কোড করবি, তোর রাউটিং এ দেয়া থাকে, তোর যদি লগ ইনের পরে কিছু থাকে, তোর যদি ওয়াইল্ড কার্ড ইউআরএল হয়, তাইলে তোর অলওয়েজ একটা জায়গায় যাবে, সেটা হচ্ছে লগ ইন পেজ। ঠিক আছে, তুই এখন ওই V6 এর পরে যা লাগাইস না কেন যায় আসে না, ওই তোর ওই ল্যান্ড করাবেই ওই জায়গা। ঠিক আছে। আচ্ছা আরপান ভাই, শীতই জিজ্ঞেস করতেছে আর কি, ঠিক আছে, যে ওরনের জন্য কি সিন্ডার সিটি বেটার নাকি অবসিডিয়ান কোডেক্স? সিন্ডার সিটি, কারণ কি ওর সাপোর্ট। সিন্ডার সিটি। সিন্ডার সিটি নাম তো একটা সেই ইসের এর মধ্যে। ওটার নাম বিশাল, ওর নাম হচ্ছে দ্য স্ক্রোল অফ দ্য হিরো অফ দ্য সিন্ডার সিটি।
এখন কথা হচ্ছে তৌসিফ ভাই স্ট্রিমে আমরা ঢুকাচ্ছে না কেন? এটা আবার কি কাহিনী? আমারও ঢুকাইতেছে না। ও ওর ইন্টারনেটেই ঝামেলা আছে কোনো ইন্ডাস্ট্রি মজা মনে হচ্ছে। তার তার মোবাইল ইন্টারনেট লাগাইছে, মোবাইল ইন্টারনেট ইজ সো গুড যে স্টিমই কম হচ্ছে না। এপিক, ইটস এপিক। ক্লোজ করে দিয়েছে, আবার দিছে। ও আর রিফাত ভাই আজকে নতুন প্লেয়ার নিয়ে আসছিলেন কি দেখানোর জন্য নাকি ওরা ঢুকানোর কথা ছিল? না না না, ও বলছে যে আমি কি আপনাদের সেশন দেখতে পারবো কিনা একটু। ও ওকে আচ্ছা ফাইন, আচ্ছা আচ্ছা। দেন ফাইন। না আমি তো তাই ভাবতেছি যে আফা বসায় রাখলেন না 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 না, এতই। ও গতকালকে থেকে শুরু করছে ক্যারেক্টার শিট বানানো, অবশ্য শেষ সব বানানো ক্যারেক্টার শিট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। স্ট্রিম ফেল টু স্টার্ট। হ্যাঁ না ওটাই তো বলতেছি। সে সে তো এতগুলো ডিএম দেখে কনফিউশন খায় গেছে, মানে প্রত্যেকের নামের পিছনেই দেখি ডিএম। আমাদের হ্যাঁ না আমাদের আসলে ইউনিক গ্রুপ, ঠিক আছে। লোকে ডিএম পায় না, আমাদের ডিএম এ না প্লেয়ার পাওয়া যায় না। না, এ মানে যা মনে হইলো যে ও ভালো মানে মানে কি বলে আরপি আমি ভালো করবে, দেখছি ঠিক ক্লাউডে আছে। ঢুকে। যা বানাইছে সব মানে বেসিক্যালি আরপি দিয়ে, যা মানে ব্যালেন্সের দিকে গুড। চোখও দেয় নাই, ঠিক আছে, খালি আরপির এটাই ভালো। এটাই আপনার তো দরকার, এটাই তো আপনি দরকার। যত আপনি যত মানে ব্যালেন্স নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন আপনার খেলতে তত মজা কম হবে, ঠিক আছে। আপনি জাস্ট বানাবেন একটা মানে পিওর ভিশনের থেকে, ঠিক আছে। আমি যেরকম লানু গালু বানাইছিলাম, ঠিক আছে, মানে ইয়েস ও- ইয়েস। ও ব্যাটল ও ব্যাটলের মধ্যে তো মানে শুধু শুয়ে থাকতো, ঠিক আছে, ওর কাজ নেই। কিন্তু তলোয়ার বার করে শুয়ে ঘুরতো গোল গোল। ওই 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 শুয়ে থাকাই যা মজা, ঠিক আছে, আর মানুষজনও যা মজা পাইতো, এইটাই হচ্ছে খেলা, ঠিক আছে। এটা তো দূর মিয়া কি করবো। I know I know a guy who knows a guy. কিছু 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 ক্যারেক্টারের কম্প্যাটাবিলিটি না থাকলেও গায়ে লাগে না, ঠিক আছে। ইটস জাস্ট দ্য ক্যারেক্টার ইজ সো গুড। Exactly. he needs to be there. That's the fun of it. দেখলাম যে ওর আইটেম টাইটেম সবকিছু মাথায় অলরেডি ছিল, কি নেবে না নেবে, ঠিক আছে, মানে ওই ক্যারেক্টারের সাথে যা যায়, তো ওই নিছে, ঠিক আছে। আমার আরবান দরিন কন্ট্রোল বাদে কিন্তু ম্যাচ কাইন্ডা। না ওরা তো কাজই তো তোর মানে পার্টিরে আগায় রাখা, স্টোরির দিক থেকে আগায় রাখা মেইনলি। হ্যাঁ ওইটাই তো আমার কাজই ওইটা, টু বি অনেস্ট। কিন্তু আজকে তো একটু একটু ফাম্বেলড হয়েছে, যেহেতু ইন্টেলিজেন্স মানে পিকে কাজ করতেছিল, বাট মানে ইনসাইটটা একটু কম হয়ে গেছিল আজকে। বাট দেন আগে সে যাই হোক আমারে কুইন পথ দেখাই দিছে, আমার জীবন সার্থক হয়ে গেছে। এটা আসলে সেই একটা রোল ছিল 96। ও মাই গড। আমি তো চাঁদের কথা শুনে আমি প্রাঞ্জল মানে আমি ভাবতেছি যে কি চান্দে শুনে আমারে কইছে, আমি বলে ও শিট, আমি তো আমার ভুলে নিজেরও গেছি আমার মনে তো নাই যে চান্দা। এইসব অ্যাটেম্প্ট করতে পারে। আমি জাস্ট আমার স্টোরি টেলিং এর মতো বলে যাচ্ছি জিনিসপত্র। ভাই চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে বলে যাচ্ছে সে। আমি লাইক অ্যাশফোর্ডের জীবনটা ইন্টারেক্ট আমার করলো কি, পুরো কারণ কি, অ্যাশফোর্ডের কি আছে? না না অ্যাশফোর্ড করে নাই, আমি করছি। আমি অ্যাশফোর্ডের মনে কিছুই নাই, ঠিক আছে? Ashford তো বাংলায় বললো না, সে তো বাংলায় বলছে। চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে করে চিল্লাইছে সে। পাসপোর্টের মধ্যে কিছুই নেই। এবং ওই এক সিনেমাতেই কাজটা হয়েছে, মানে কোইন্সিডেন্স। ভাই রে ভাই, দুই মানে আমার আমি মোটামুটি জীবনে লোকজন ভাবি নাই, আমি জীবনে ভাবি নাই যে প্রথম দিন একের জন্য ফেল করে দ্বিতীয় দিনে আমার মনে হয় এবার পড়বে না ৭৪, ৪৪, ১০। অবশ্য রিফাত ভাই ইউ ডিজার্ভ ইট, ঠিক আছে। আপনি যে করছেন আমার ক্যাম্পেইনে, হ্যাঁ, আই মিন ট্রু। ইউ ফাকড আপ মাই প্ল্যান, ওকে ফাক ইউ। সে ফাক আপ করেছে না টার্গেট করছে? না সে ফাক আপ করছে, সে ডি100 এ ডি100 রোল করছে। রোল করে তোমার ওই যে প্যাট্রন চেঞ্জ করে ফেলাই দিছি। প্যাট্রন মানে এল্ডার অ্যাবলিতের সামনে যে পড়ছে সামনে। টার্গেট তো আমাদের হচ্ছে মানে কি বলে, সবাই ফাক আপ করছে। সবাই ফাক আপ করছে একবার দিয়ে। ফাঁকা পর হচ্ছে, ঠিক আছে। টার্গেট হচ্ছে নিজে বাম্বু খাইছে, ঠিক আছে, মানে নিজে বাম্বু নিজের নিজে তো না, সে কিরম করছে বলছি, লাইনে দাঁড়াইছে, লাইনের পিছনে দাঁড়াইছে, তারপরে নিজের পিছনে বাম্বু ঢুকাইছে এমন যে পিয়াজ করছে
মানে টার্গাতের কেসে আমাদের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে টার্গাত হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফুটো কলসি, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে শুধু ওই কলসির ভিতরে হচ্ছে মানে মালপাতি দিচ্ছি আর টার্গাতের হচ্ছে ফুটো মানে বেরোয় যাচ্ছে, ঠিক আছে? মানে রাখতে পারতেছে না ওকে। বাই দ্য ওয়ে এত এখানে ফুটো নতুন একটা মডিউল আছে, ঠিক আছে? এটা নামাবো নাকি? হাত তোলা যায় বেসিক্যালি, ঠিক আছে? লাইক কনভারসেশন আছে, তুমি কথা বলতে পারতেছো না, ঠিক আছে? বাট ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং, এখানে একটা মানে তুমি চাপ দেবা, ঠিক আছে? ফাউন্ডারিতে তোমার ক্যারেক্টার দেখাবে যে সে কথা বলার জন্য রেডি, ঠিক আছে? প্লিজ সামওয়ান স্টপ, লেট মি টক। এ ভাই জুম মিটিং বানাতে হবে না ফাউন্ডারিতে আর জুম মিটিং বানানো লাগবে না, ঠিক আছে? ইটস ফাইন, ইটস ফাইন। মিটার হ্যান্ড রেস হ্যান্ড রেজ লাগবে না, ঠিক আছে? হ্যান্ড রেজ লাগবে না। ভাই hand raise, please hand raise your hand if you want to talk, please. এত উইয়ার্ড স্টাফ আছে, ঠিক আছে? কোনো শেষ নেই জিনিসের। ইউ ফিগার আউট দ্য 3D ম্যাপ শিট। ও জিনিস টাকা ছাড়া হবে না, ঠিক আছে? I see. পে শিট গেট শিট। ক্র্যাক বানায় ফেলো তুমি। ওই জিনিস ক্র্যাক বানাইতে পারলে তো কাজে লাগতো। যে বানাইছে সে হচ্ছে মানে মেগা লেভেল ডেভেলপার ক্র্যাকার, ঠিক আছে? সেই সব বিকাম আ ডেভেলপার। হ্যাঁ, সেই সব ক্র্যাক ম্যাক বানায় সে আরো Java developer. ঠিক আছে? কি সুখ না? I don't know. I don't know. You guys are the IT people. আই মিন না একা তো আর বানাইনি, ফাউন্ডের পিছনে তো অনেক বড় টিম আছে তো। হ্যালো না না ওইটা মড, তোমার 3D জিনিসটা একটা মড ওটা হ্যাঁ, তার উপরে ওটা লাগানো। হ্যালো শোনা যাচ্ছে ও, রিফাত শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে হ্যাঁ। ইয়েস তাহলে ইফ ইউ আর গুড। আচ্ছা তো কিন্তু ভাই আপনার সাথে হচ্ছে কি সেটা বলেন আগে। তো মোবাইলের এই তো ইসে খুব হচ্ছে কথা। আবার নেট 20 কাজ করছে কিন্তু আবার ডিসকর্ড কাজ করছিল না। There you go. ওয়াও, There you go. আপনার ওয়াইফাই এমনি ফোন দিয়ে কালকে যদি ঠিক না হয় ওয়াইফাইতে, তাহলে ওয়াইফাই ফোন দিয়ে করেন যে ভাই আপনি আমার একটা পার্সোনাল সাইট ব্লক করে দিয়েছেন, ঠিক আছে? তো ওইটা একটু বাইর করে দেন। আমার কাজে লাগে, আমার প্রজেক্ট ওটা আমার প্রজেক্টের সাইড হ্যাঁ, বলো। ওটা আমার প্রজেক্টের সাইট, ওটা আমার কাজে লাগে, ওটা আপনারা ভুল ভাবে মেরে দিচ্ছেন, ঠিক আছে? ওটা একটু দেখেন, আপনার ফায়ার হলে বাইতে যাচ্ছে। আপনার এটা ওয়াইফাই দোষ, এটা আর কিছু দোষ না। মোবাইলে যে কাজ করতেছে এতেই তো বোঝা যাচ্ছে পুরো। আবার মোবাইলে আবার ডিসকর্ড কি হ্যাঁ আবার হ্যাঁ মানে সার্ভার আলা ওটা প্রোভাইডার আলারা ডিসকর্ড বন্ধ করে দিচ্ছে। না ওইটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম, তার মোবাইলের নেটওয়ার্ক ছিল অনেক হ্যাঁ, মোবাইলের নেটওয়ার্কের কি একটু স্লো, তো এজন্য সময় স্ক্রিন মোবাইল ক্র্যাশ হয়। ল্যাপটপ আর ইয়েতে একসাথে হ্যাঁ, হইতে পারে। ট্রু ওটা নেটওয়ার্কের প্রবলেম, কারণ কি আই ফেস দ্যাট প্রবলেম আ লট, সো আমি জানি।